Namaste, sir. Good morning, Good sir. morning, children. Good morning, sir. Morning, sir. Morning, sir. Yes, sir. AS10 property plant. Wow, awesome. Okay. Hoda. Happiness is caps. is wearing this t-shirt on caps picnic. ಅವನಿಗೆ ನೋಡಿ, ಅವನಿಗೆ ಋತ್ವಿಕಿಗೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ರೀತಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಗುಡ್ ಡೋಪಾಲ. ಅವಳಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಹುಡುಕಿ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಲ್ಲ ದೀಪಿಕಾ. ಓದಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಓದೆ. ಇನ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಿದೆ ಓದಿಲ್ಲಿ, ಏನಿದೆ ಓದು. ಅದಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅದೇನೆ. ಇರ್ಲಿ, February 14th actually at least we could have move on. ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ? ಸೊ AS10 ಅದು ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಮ್ಮ, ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಮ್ಮ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್. 2 hours ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್. Yes, so repeat what you written, Rashita Bhat Paduru. Yes, sir. Yes, sir. So, we've written fixed asset or capital expenditure are broadly divided into two arrow marks. AS10 ಅಂತ ಬರ್ದಿರಾ? ಯಾ. Ha, sir. Ha, sir. Yes, sir. 2 arrow marks. Tangible. Under that, we've written called PP, and on the other side, intangible. After seeing Arshita Bhat hairstyle, I realized I should also comb my hair. Sir, ಅದು ಕರ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಕರ್ಲಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ. ಅದು ಸ್ಟೈಲ್ ನೋಡು, ಹಿಂಗ್ ಹೊಡಿಬೇಕು ಹಿಂಗೆ. ಏನೋ ಜೋಶಿ, ಅಲ್ಲೇನೋ. Yes, sir. ಓಕೆ, ಇದು ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆನಪು ಮಾಡೋ. ನಿಮ್ದು ಯಾರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದಂಗಿದೆ. ಅದೇ ಏನು ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ. Yes, sir. Yes, sir. ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Nice. So right, left side fixed asset, tangible, AS10. Right side tangible ಅಥವಾ PP, they are also called fixed asset generally. Okay na? You are right. I got a message from someone. Hey, light ಬೇಕಮ್ಮ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? ಇರ್ಲಿ. You are right. ಅದೇ ಯಾ, ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡೋಣ. End of the batch. Now move on. YouTube public. Sir. Yeah. So let's say tangible. Tangible is also called PPE. PPE is also called fixed asset. Loosely they are called fixed asset. Right side, Darshita. Intangible, AS26. Okay. Next. Keಳಗೆ. Yes. Next point number 2. 2 na 3 na. 2 alva. 2. PP is defined as. Clean ಆಗಿ ಬರ್ರಿ. The way I tell. ಚಿನ್ಮಯ್, ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ ಇದೆ. ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. PP is defined as tangible items. See, earlier AS10 ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. Tangible items 2 arrow marks. ಇದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬರೀಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ PP ಕ್ವಶನ್ ಡೆಫಿನಿಟ್, ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಡೆಫಿನಿಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ದಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ನೆಸ್. 2 ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದಾಯ್ತು. ಮುಚ್ಕೋ ನಮ್ಮನ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ that 2 arrow marks. Left side held for, exam ಬರೆಯೋಕೆ ನೀಟಾ ಬರಿ. held for ಅದು ಆಕ್ಟ್ ಇದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತೆಗೆದುಬಿಡಮ್ಮ. ಆದ್ರೆ ತೆಗೆದುಬಿಡು. ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಅದಿಲ್ಲ ಅಂತ. held for 3 arrow marks. 3 arrow marks. Use in production or sub. Exam ಬರೆಯೋಕೆ ಫುಲ್ ಬರೀ ಡೆಫಿನಿಷನ್. ಅರ್ಷಿತಾ, ಈ ತರ ಬರೀಬಾರ್ದು. ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ಲೇನ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್. ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ. ಮೀನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಫುಲ್. ಬಟ್ ವೈ ಆಮ್ ಐ ಗಿವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಟ್? ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಬರೀ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. Second arrow mark. For rental to others. Third arrow mark. For administrative purposes. ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇದ್ದು, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ 3 arrow mark. Correct.
Sir. The network not because of this. Sir, you are audible. Yeah, I got to know because I saw Chinmay is not in bರ್ತದೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ಏನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇದ್ದವ ನೋಡಕ್ಕೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದ್ದು. I was wondering ಏನಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ವಿಂಡಿ ವಿಂಡಿ. Yes, sir. Okay, so I have little challenges today of the network. Let us see. Come what may, we'll complete today. Yes, sir. ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಮಾಡೋಣ ಸರ್. Tangible items that 3 are held for use in production or supply of goods or services, for rental to others, or for administrative purposes. I thought this is left side. Left side 3 RMRs. Brother, I'll Yes, sir. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೋ. And right side, the complete right side, are expected to be used. Completely right side are expected to be used during more than a period of 12 months. During more than a period of 12 months. Simha. Prepaid or postpaid. So, Simha the ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ joke ನೆನಪಡ end ಅಲ್ಲಿ audio. Yes, sir. Expected to be used for a period more than 12 months. ಈಗ beauty. Property, plant and equipment. Property ಗೆ green ink ಸರ್ಕುಲರಿ ಟೈಟ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗೆ ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ, equipment ಗೆ ಬ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಇನ್ ಬ್ಯೂಟಿ, this is my observation. Definition in plant, property and equipment order. Title ಬರೆಯುವಾಗ ಅಚಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ equipment ಬರೀಬೇಕು. But definition given is in what? Plant, property and equipment order. ಈಗ all of you come back to the heading. ಚೈತ್ರ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ equipment ಯಾವ ಇಂಕಲ್ ಇದೆ? ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ Green. ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ how many RMRs you have, Subiksha? 3, sir. 3. Today you are in a holiday mood. Tomorrow's dress you are wearing today, pink. So so property green is there. So under that there are 3 arrow marks. Second arrow mark ಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ. ವರ್ಷಿಣಿ ಗೌಡ್ರೆ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 3 arrow marks ಇತ್ತು. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಗ್ರೀನ್ ಇಂಕ್, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ arrow mark ಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ. ಗ್ರೀನ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರಾ? ಗ್ರೀನ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರಾ? Yes, sir. Yes. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ರೆಡ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ರೆಡ್ ಇಂಕ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ arrow mark ಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ. ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬ್ಲೂ equipment, ಅದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ arrow mark ಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ. I really don't know, I need to explain it or you understood? Beauty. ಏನ್ ಬ್ಯೂಟಿ? ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ಲಾಂಟ್. look at me. Property, plant and equipment. Anyway, first point is stupid name. Why the hell they should call it a property, plant and equipment? Car ಏನು? ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ, ಪ್ಲಾಂಟ್, equipment? Nonsense. So it is a fixed, tangible fixed asset. So is it a property? No. Plant may be income tax ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ equipment ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್. ಹೇಳ್ಕೋಬೇಡ. ಋತುಕ್ ನೀನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ಬಿಡಲ್ವಾ? ಪೈಜಾಮದ ನಾಡ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ಇರ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳು ಬೇರೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ, ನೋಡಿದಿನ ಅದನ್ನ. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಶಶಾಂಕ್ ಹೆಗಡೆ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಡ, ನೀನ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಈಸ್ when you give land, building etc for rental to others. Mainly property is LBB, rental to others ಕೆಳಗೆ LBB. The short forms which are used, ಅದು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಸಿಂಕ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ acronyms. LBB. Yes. Next, plant ಏನು? Why plant is used, Arshita? For manufacture, production of goods or services. ಅವ್ರು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಫಸ್ಟ್ ಹೆಸರೇ ತಪ್ಪು, ಅದನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇವನು ನಮನ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋದಾಗ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಏನಾ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ BA ಅಂತವನೆ, ಏನೋ BA. ಗೂಬೆ ನನ್ನ ಮಗ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ 2 ಅಕ್ಷರ, ಅದು ಉಲ್ಟಾ ಅಂತ. AB B ಅಂತ ಓದ್ಬಿಟ್ಟವನೆ ಅಂತ. ಇರ್ಲಿ, ರೈಟ್ ಲಿಪಿಕಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ರಕಮ್ಮ, ರೈಟ್. ಸೊ plant is what is used for production or manufacture of goods.
equipment is for administrative purpose, office, EPA, equipment, etc. So what is used for manufacture is plant. What is used for entered for rental to others is property, basically. Okay, equipment, is it not so easily rememberable? And intended to be used for more than 12 months. From the first PUC foundation first class, we are telling PP is always for more than 12 months. Did you buy the definition straight away? Yes, So sir. property, plant and equipment is so tangible asset. Mele top tangible ke circle tangible 3 RMRs. First one, plant definition, used for production or supply of goods or services. Next one, rental to others, LBB, administrative purpose. Is it not so beautiful? Yeah. Yes, sir. This is how actually smart people. Nano marketing on definition helta iddalla. When I was in BCom, ene question barda, I went with one quotation. A quotation barilebe question barli bardilla anta. Somewhere ella connection kodtiddare. Doing business without advertisement is just like winking at a girl in the dark. You know what you're doing, nobody else does something. Stewart Etcher, beautiful definition. Doing business without advertisement is just like winking at a girl in the dark. You know what you're doing, but nobody else does something. One beautiful definition by marketing authority. Kelake crank ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಯಾರೊಬ್ಬ ಸ್ಟುವರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರತಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾನು ಒಂದೇ ಸಲ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಫೈನಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಓಕೆ ಅದೇ ತರ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಗ್ರೂಪ್ 1 ಅಲ್ಲಿ PP ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ಬರ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಿ ಯುಲ್ ಗೆಟ್ ಅನ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ರೈಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ PP 99% ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ವಾ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ PP had to be disclosed separately as per years. I'm serious. Okay. Kusha bidutte value. Wow. Yenike financial statements of company alli notes account barabeku. Notes account PP ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು sentence ಬರೀರಿ. Wow. ಅವನ್ ಪಾಪ and these are yes to inventory valuation. Inventory ಬಗ್ಗೆ definition. So some of the definition you have to by heart. ಅದು ಯಾವಾಗ ವಸ್ತು ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಲರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಸಮ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಸಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಹಂಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಲಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಿ 40 marks ಬಿಫೋರ್ ಇವನ್ ಎಂಟರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಲ್ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ಸೇಸ್ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸಮ್ ಒಂದು 3-4 ಒಂದು 5 ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ನೋಡು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ದಟ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಈಗಲೂ ಇದೆ ಸರ್ ಇದೆ Yes, sir. ಇದೆ. right. So this is a special point definition. I spent a little time on this and network also made me to think little more extra time. Now dana ಬರೆಯಬೇಕು. Ready? Sir. PP first point adayitu. Next measurement. RMPD ಇದು questions ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ measurement. Yeah. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ I'm sorry, stay up. Recognition. PP shall be recognized when the definition criteria supra. Solve fast again. PP shall be recognized when definition criteria supra and FEB. Future economic. FEB and CMR is satisfied. So first definition satisfied. This is one of the beautiful standard for RMPD. Okay. RMPD bagi any theory question yes ten bari. Recognize. When do you recognize? When the definition it should be a tangible item. Should be more than 12 months. It should be either production, administrative, blah blah blah. And future economic benefit should flow by using the fixed asset. I should be generating revenue. And CMR andre cost can be measured reliably. Bari ಓದಲೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಎನಿವೇರ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಬದ FEB ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ CMR ಅಂದ್ರೆ ಮಚ್ಚರ್ ಮಾರೆ ಕರಸ್ತಾನ ಅದು MMR ಕಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೆಜರ್ಡ್ ರಿಲಯಬಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದು ಮಿಸ್ ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಕುಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಅಗೇನ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಬಂತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಆಯ್ತು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ RMPD ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ನಶ ಬೇಕೇನೆ measurement andre how do you measure 2 RMRs initially always at cost initially interconnection at end allo remind madeta PSNally so initially always at a cost right side subsequently 2 RMRs continue with cost model same model continue ಮಾಡಿ
cost model or revaluation. Below the revaluation, very important. But next line bari revaluation ಕೆಳಗೆ ಬರಿ. Say at regular intervals. ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದ ಖುಷಿ ಬಂದಾಗ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. At regular frequency 3 to 5 years. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ revaluation ಮಾಡಬಾರದು. 3 to 5 years. Big standard, import standard. It has got a link to so many other standards. So, ಏನಪ್ಪ ಅದು? ಲಾಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3 to 5 years. 3 to 5 years. 3 to 5 years. Class intervals of 3 to 5 years. So this is the measurement, either cost model or revaluation model, 3 to 5 years, comma, revaluation for Akshay, each class of asset. Revaluation for each class of assets. Say office buildings, comma, factory building. Adu bere office building bere, factory building bere. Plants, PLANTS, F&F, etc. Each class is the word, Arshita. Class, not mass. So RMP. Recognition aito, measurement aito, presentation. It should be presented on the face of the balance sheet. Under non-current assets. PIC. Tikki anta heltara, text word PIC better. PICI. P andre property, plant and equipment. I is for intangible, adalli barutte. C andre capital work in progress. Then ಇನ್ನೊಂದು I andre intangible asset and development. Story ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬರಿಬೇಕು. ಗೂಬೆಗಳ ತರ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡವ್ರ, ಬರೀ ಮುಚ್ಕೊಂಡು. ಪಿಕ್ಕಿ, PICI. Property, ತೇಜಸ್ವಿನಿ? Yes, sir. ಫುಲ್ ಜೋಶಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಬರ್ತ್ಡೇ ಏನಾಯ್ತು? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ವಾ? ಫುಲ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಡ್ ಆಗತ್ತ, ಅದು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿನಗೆ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿದೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಬೇಜಾರಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹುಡುಗಿಗೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡು. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್, ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ದೆನ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂಡರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಪಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಋತ್ವಿಕ್? Fixed asset under construction. Say building under construction, road under construction, etc. Dash depreciation. Yavaga? Only after. Only after it is ready to use. Super. Only after it is ready to use. PICI. Right. Presentation. Next, I'll continue. It should be shown at carrying amount by WDV. That is equal to, carrying amount is equal to original cost less accumulated depreciation. Till date, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಹೇಮಂತ್ ನವೀನ್, accumulated depreciation less ವರ್ಷಿಣಿ ಗೌಡ್ರೆ accumulated impairment if any. ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದೆ. accumulated impairment, IMPAIRMENT, accumulated impairment if any. This is called carrying amount ಅಥವಾ WDV. Right. Leave one line. Disclosure, RMPD. ಅಲ್ಲಿ WD ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸಬೇಕು. Disclosure, which is a backer. Refer my DAW. Shetty sir DAW ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ DAW. Refer your DAW. DAW ಅಂದ್ರೆ ಸುಭಿಕ್ಷಾ ಯಾರು? ತಮಿಳ್ ಚೆಲ್ವನಾ? DAW books.
Hey, no one, LBM. Dow books I'm referring. Dow books. Your Dow books problem. 19 adjustment on problem is there now. Yes. Which is the bracket. Refer Dow books. PP presentation, Shashank. That is for each class of asset. Disclosure. For each class of disclosure pakka notes to accounts. Disclosure is normally notes to account. Presentation is normally balance sheet. Intention ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಪ್ಪದು but ಏನು ಮಾಡಕ. Okay, disclosure notes to account for each item, each class of item. So the each item one by one, original cost, accumulated depreciation, Dow books problem ನೆನಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Original cost, opening, addition, deletion, closing balance. Then accumulated depreciation, opening, Subiksha, you know, try to call, LBM ತರ ಆಡ್ಬೇಡ. I'm not talking about your high school Dow. I'm talking about CA intermediate Dow books. Continue. So you recall LBM. Don't act as if you don't recall anything. Next, you don't act like Srinan and Joshi. After 1 week, ಅವನು ಯಾರೋ last ಒಂದು PP ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೇನು ಅಕ್ಷಯ್? No sir. Yes sir. So Yes sir. No sir. So original cost, then accumulated depreciation, current year depreciation, impairment, then closing WDV. Which is RMPD. Everybody understood? So everything. Yes, so RMPD ಬಗ್ಗೆ any theory question ಬಂದ್ರು AS10 ಬರಿ. Which is the packet rating ಅಲ್ಲಿ ಬರಿ. Any theory question on RMPD connect to AS10. Beauty? Yes sir. Yes sir. ಯಾವ ನನ್ನ ಮಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಒಂದು 2-3 ಆದ್ರೂ 100 ಬರದೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಹೊಡೆದಾ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಮುಖ 100%. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 200-300 ಆದ್ರೂ ಬರ್ಬೇಕು ಮಿನಿಮಮ್. ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ರೆ ಖುಷಿ ಬೋನಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದಾಯ್ತು ಲಾಕಾನ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ RMPD ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದು 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 1 by 1. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್, basic custom duty. Next, non-input custom duty bar GST. Input ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Non-input ಲಿಪಿಕಾ ಹೊರಟೆ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಹುಡುಗಿ. Non-input waiting room ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕೇನೆ. Non-input custom duty bar GST. Next, site preparation cost. Cost of preparing the site. Plus cost, site restoration cost. Restoration. ಈಗ ಹಳೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ you do some restoration incur. Restoration cost. Plus destruction bar demolition. Construction includes destruction ಅಂತ. Destruction bar demolition cost of old building. Plus professional bar legal fees. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಲಾಯರ್ ಫೀಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಮ್ಯಾಂಟ್ಲಿಂಗ್ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅಟ್ ಅದು ಮಾತ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಶಿನಿ. ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೈ ನೋವು ಶುರುವಾಯ್ತು ಅವಳಿಗೆ. ಪ್ಲಸ್ borrowing cost till it is ready to use. ಕೇಳಿದಂಗೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ at 16 sir. Yeah, till ready to use. Less capital grant towards purchase of towards ACP, acquisition, construction, production of such asset. Capital grant towards such intangible towards ACP of such asset. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes sir. Below that you write cost in a reading. Cost excludes always abnormal cost, general administration overhead, losses during trial run,
ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಲಾಸಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಟ್ರಯಲ್ ರನ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಇದೇ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆಷಿನರಿ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ particulars included excluded achit particulars included excluded ನಾನು include ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು exclude ಆಗಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಬರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ 300 lakh quick included 300 lakh dash labor 200 lakh dash ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ yes sir Next. Import duty on materials. Import duty on material. The custom duty. Yes, sir. 40 lakh. dash Next. GST on inputs. Dash 20 lakh. GST credit sikkidre. GST credit sikkidre. If a credit is available, normally available irutte. GST credit sikkidre dash ಮೆಟಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ GST credit ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಬರಬಾರ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ dash 20 lakh ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ Yes, sir. ಸೈಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ರಿಸ್ಟೋರೇಷನ್ Included. 50 lakh dash legal fees for title deeds title deeds ಅಂದ್ರೆ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ 30 lakh dash next consultancy fees for production process dash 6 lakh ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ Yes, sir. Yes, sir. sir Yes, sir. dismantling cost dismantling ಅಂತ ತೆಗೆಯೋದು ಮೆಂಟಲ್ ಅಲ್ಲ dismantling cost after 4 years particulars column ಅಲ್ಲಿ ಬರಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು 4 years 40 lakh comma discounting 10% within the bracket 1 divided by 1.10 to the power 4 1 divided by 1.10 is equal to ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಚಲ್ sir 0.683 0.683 ನಾ yes sir Yes, sir. Yes, sir. okay 0.683 into 40 lakh 27.3. 27.32 lakh 27.32 lakh make important mark ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಆಫ್ಟರ್ 4 years ವರ್ಷಿಣಿ ಐ ಆಮ್ ಪೇಯಿಂಗ್ 40 lakh ಟುಡೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು 1 divided by 1 plus r to the power n ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅದು ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪೇ ಇಸ್ 27 ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಫ್ಯೂಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಆಫ್ಟರ್ 1 year ಆಫ್ಟರ್ 2 years at the end of 4 years exactly 40 lakh ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಫ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸೊ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಟು ಟುಡೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ borrowing cost is a comprehensive problem borrowing cost within the bracket loan borrowed focus madali pick up full focus made loan borrowed 200 lakh comma 12% comma building ready machinery ready by ready after 21 months within the bracket 200 lakh into 12 by 100 into 21 by 12 months ಇದಕ್ಕೆ ತಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ
ಸೊ ಇದು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು 1.5 year 1 ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ 12 months ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ 21 months ಎಷ್ಟು 18 months ಕಡೆ 18 17 ಅಂದ್ರೆ 70 divided by 12 ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ 42 lakh. 42 lakh. ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ 200 lakh into 12% into 21 months by 12 months. How much you got? 42 lakh. 200 lakh into 12% is 24 lakh, 48, 42. Perfect. Got it? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Next, loss during trial production. ಇದೇ ತರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಇದೇ ತರ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಲಾಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಟ್ರಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಧನ್ಯ ಅಂಡ್ ಕಿರಣ್ Yes, sir. 5 lakh good very dash 5 lakh next government grant for constructing such machine ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತದು ಇದು 42 lakh. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅದು ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಎಷ್ಟದು 27.32 lakh. 27.3. ಬರೀ 47.32 ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ 47.32 ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲ್ 642. 642. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಚಿನ್ಮಯ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ 642 lakh ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ Minus. Minus ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್. 642 lakh ಸೊ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಟೋಟಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ 31 lakh. 31 lakh. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಟು ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ PPA ಕೆಲವು ಎಂಟ್ರಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ 99 ಔಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬಾರ್ದು ಗೂಬೆ ತರ ನೋಡ್ಕೋ ಫುಲ್ PPA ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಹೇಳಿ ಚಿನ್ಮಯ್ ಫಿಗರ್ PPA ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 642 lakh. 42 lakh. P&L account debit 31 lakh. 31 lakh. To bank account bar payables 673 lakh. 73 lakh. lakh. Subsidy is separate entry ಬರೆಯಬಹುದು. That's okay. Leave it. All of you got this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Next line. If plant was ready, Subiksha, you unmute and answer now. Plant was ready on 1st September 2022. 1st September 22. Depreciation at 18% is equal to 642 lakh into 18% into 7/12. right. Good. So depreciation at 12% for financial year 2023. Padma. Financial year Padma 2023 is equal to 642 lakh into Madmita 18% into 7/12 months. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 67.41. 67.41 lakh. Therefore, carrying amount of the machinery is to complete in the complete comprehensive presentation. Carrying amount of the machinery. Pass the class. No, sir. No, sir. Carrying amount of the carrying out of the plant as on 31st March 23 1 by 1 OC minus depreciation. Will accumulate ಬರೋದಿಲ್ಲ because current year ಅಷ್ಟೇ. Original cost ಕಾರ್ತಿಕೇಯ minus depreciation ಎಷ್ಟು 574.59 lakh. Present batch ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು BTech engineer ಇದ್ದಾರೆ intermediate batch ಅಲ್ಲಿ BTech and she's asking very good questions actually. Married one but excellent questions she's asking. Okay. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ PPE ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ so far so good.
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So ಇದು 5 marks ಗೆ multiple times this question. I have given almost all the items. Sometimes they may give some other items. It's okay, no issue. Next, cost includes, cost idaito, cost excludes aito. Next, addition to PPE. Addition to PPE. Say, plant costing 100 lakh. Residual value 10 lakh. Life 10 years. At the end of 6th year, at the beginning of 7th year, at the beginning of 7th year, addition made at the end of 6th year, the beginning of 7th year, all same. Addition made so 10 years, 9 lakh. Addition made 36 lakh. 36 lakh. 2 RMRs. Such addition loss. Such addition. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. And account start questions are chiller actually. Such addition loss for ಕೆಲವರು account start ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದರ ಬದಲು CA ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. Yeah. So such addition loss for 4 years. Within the bracket green ink alli loss along with the original asset. Below that, originally depreciation is equal to 100 lakh minus 10 lakh whole divided by 10 years. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರದೀಪ್? 9 lakh. Therefore, carrying amount after 6 years, reading calibre, original cost 100 lakh. ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೂಬೆ ತರ 90 lakh ಇಂದ ಮಾಡಬೇಡ. Original cost 100 lakh less 9 lakh into 6. Trust me, 90 lakh ಮಾಡಬೇಡಿ, 100 lakh. That's why I always have the habit of writing the formula. Original cost ಮೇಲೆ equity ಬೇರೆ. Original cost ನಾನು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮೈನಸ್ ರಿಸಿವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ. ಬಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಿ ಕೆಲವರು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದು ನಿಮ್ದು ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಥರ್ಡ್ ನಾಲೆಜ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ. 100 lakh minus 9 lakh into 6 is equal to 46 lakh. 46 lakh. 46 lakh. Addition ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು? 36 lakh. 6 lakh. 34 ಮಾಡಿ. 34 addition 34 ಮಾಡಿ. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದಾರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 100 lakh is the cost minus depreciation 9 lakh into 6 is equal to 100 lakh minus 54 is equal to 46 lakh. So now below that, addition, add addition is 34 lakh. Total ಎಷ್ಟು 80 lakh. I'm sorry, then can you make it as 44 lakh? 34 lakh ಅನ್ನ 44 ಮಾಡಿ. ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್ ಬರಿ. ಏನು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಲಂಡರ್ ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್ ಬರಲಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ 34 ನ 44 ಮಾಡಿ. ಈಗ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 90 lakh. Next, depreciation for next 4 years. Depreciation for next 4 years, comma per annum. ಎಷ್ಟು? Anybody? Quick. 90 minus 10 divided by 4. Excellent. Yeah. 90 lakh minus original receivable ಹಂಗೆ ಇರಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. minus 10 lakh, make important mark, whole divided by 4 more years. 20 lakh per annum.
Everybody understood? Yes, sir. Right side. Such addition lasts for 8 more years. 8 more years with no residual value. Stop. It has to be recognized as a separate asset. Left it is added to the existing asset. Sir. It has to be recognized as a separate asset. Can you come back to the left side? You wrote 56 other 54, sorry, 44 plus 44. 46. 46 plus 44. Ali left added to the existing asset. So existing life, but additional life, both are same. Existing asset also getting over. Observe madidra 10 years life idittu. Adralli 6 years agipoyindi. Evla irukku 4 years. So new asset also evla 4. So everything you add. Any confusion? No, No, sir. sir. Right side it has to be separate. Therefore, 2 RMRs. Depreciation on existing asset. Depreciation on existing asset. Yes, Continues to be 9 lakhs. 9 lakhs supra. Adu change agala. 9 lakhs supra. For 4 more years. 9 lakh per annum for 4 more years. Got it? Yes, sir. Shika? Yes, sir. Right side. Depreciation on Raksha. Addition. Depreciation on addition. And Ravish, a lot of it. 44 lakh minus nil. Soumya. How is Soumya? 44 lakh minus nil. Whole divided by 8 years. 5.5 lakh. Vijay Kumar BS. Video on model. Panchavudurutalli. Yeah. So 44 lakh divided by 5 more years. Is to 5 point. Divya? 5 lakh. Clear up that addition. This is again 5 more question. 5 more questions. Yes, sir. Next. Next. Any profit or loss relating to PPE, sale, discard, etc. Then sale, discard, retirement, transfer to P&L account. Next. What is the profit loss? Profit or loss on what? Sale, retirement, discard. Okay. Next. Fixed asset held for sale. Very important. Different ink. It's the analytical question. AB. Fixed asset held for sale should be separated from PPE. Stock in trade. Inventory. Varshini is a textile dealer. Building held for sale, inventory ಆಗ್ತಿರ್ತಾಳೆ. Textile ಒಳಗೆ building ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, building ಒಳಗೆ textile ಆಗ್ತೀಯಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫೋಕಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಕಡೆ. So actually idea is right, but correct answer ಅಲ್ಲ. Anybody? Other Current current asset. Current asset. ಅವ್ರು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೇನೋ ಬಡ್ಕೊಂಡ್ಲು. ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಹೆಂಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಗುಬೆ? ಯುವರ್ ಡೀಲರ್ ಇನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಸೊ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೆಪರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ನಾನ್ PPE and is shown under other current assets. Under current assets. Current assets ಅಲ್ಲಿ held for sale. Other current asset under current asset.
ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಎನ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ತರ. ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಅವಳು ಹೇಳಿದ 100% ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದು ಹೆಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ. ಹಂಗ ಅವಳು ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್, ಎಲ್ಲ ಸೇಲ್ಗಿದ್ದದೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಳೆದಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವಳು ಕ್ವಿಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಹೆಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್ ಅಂತ. Quicker.com ಅಲ್ವೇನೆ, ಹೆಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್ ಅಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದು ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. It is what is definition? It is a systematic allocation of depreciable amount of the useful life of the asset. It is systematic allocation of depreciable amount. Very good. Depreciable amount star haki over useful life. Over useful life. ಸ್ಟಾರ್ ಕೆಳಗೆ ಬರೀ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? DA is equal to ಗಡ್ಡ ಮತ್ತೆ ಕೆರೆ ಕಾರ್ತಿಕ ಬರೀ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ is equal to OC minus estimated residual value. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಇದೆಲ್ಲ PUC ಪಾಸ್ಟ್ ಬರೋ ಇಲ್ಲ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ನಮಗೆಲ್ಲ. ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಏನೋ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಹರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಮತ್ತೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಕ್ಕೆ? ಸೊ 3 ಅರ್ಜಿತಾ ಮನೇಲಿ ಓದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮ ಅರ್ಧಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆರಾಮಾಸ್ ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಟೇರ್ ಪ್ರಕೃತಿ ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಟೇರ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಯೂಸೇಜ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರಾಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಬರಲಿ. ನಮ್ದು ಹೊಸ ಬ್ಯಾಚ್ ಸಕದಾಗಿದೆಯಲ್ವೇನೆ ಸರ್ ನಮ್ದು ಹೊಸ ಬ್ಯಾಚ್ ಇವ್ರು ಹಳೆ ಬ್ಯಾಚ್ ಅವ್ರು ಏನು ಸರಿಯಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಟೇರ್ ಯೂಸೇಜ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರಾಮಾರ್ಕ್ ಏನೋ ಇಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸೇಜ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಇಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇಂಕೊಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಡ್ಬಾರ್ದು. ಇಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸೇಜ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿ ಮಧುಮಿತಾ. ಅಬ್ಸಿನ್ ಅಲ್ಲ ಅಬ್ಸೊಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನೇನು ಹೇಳ್ಬೇಡ. ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಇನ್ನು ದೀಪಿಕಾ ಅಬ್ಸೊಲ್ಯೂಸೆನ್ಸ್ ಅದು ನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಣ್ ತೋರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರೋ ಅದು ಅಬ್ಸೊಲ್ಯೂಸೆನ್ಸ್. ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಹೇಳ ಅರ್ಚಿತಾ ಬೇಗ. OBSOLESCENCE. ಆರ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಅದನ್ನು ಬಿಸಾಕಿ ಬಿಡಬೇಡ ವರ್ಷಿನಿ, ಇರ್ಲಿ. ಅದು ಪಕ್ಕದಿರೋದು ಏನದು ಬೆಡ್ಶೀಟಾ ಏನೊಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೇತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಏನದು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಅದು? ಅದೇ ಅದೇ ಚಳಿ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಓದ್ಕೋಬೋದಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಏನು ಈಸಿ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಇದು 5 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಆಗಿ. ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದು ಸಲ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದರ್ಶನ್ amount of depreciation. Anybody? Original cost, residual value, estimated value. Refer formula of depreciation. ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ 3 MK ಮುಚ್ಕೊಂಡು refer what? Formula of depreciation formula. Close the bracket. So ಯಾವುದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದನ್ನೇ query. What original cost? Higher the cost, higher the depreciation. Next estimated residual value. Scrap ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಬರೆಯಬೇಡ ಅಲ್ಲಿ. Exam ಅಲ್ಲಿ you are not supposed to disclose your name. Yeah. So estimated residual value. ನಮ್ಮನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ residual value. Next estimated life, useful life. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? These 3 will ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇದೆಯಾ? These 3 will decide the amount of depreciation. ಇದ್ರೆ ಬಚ್ಚ. Yes sir. Next everybody understood? Yeah. Methods of depreciation. 2 RMRs suggested by ASTEL. ಹೇಳಿ. SLM, WDV, units. units of production. ಎಲ್ಲ 3 related. ಈ fixed assets ಎಲ್ಲ 3 related. See 3 causes, 3 what you call the methods of depreciation 3 ಎಲ್ಲ 3 related ಅಂತ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So SLM left side, SLM WDV units of production.
SLM ಅಂದ್ರೆ equal, WDV ಅಂದ್ರೆ reducing. ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, sir. Yes, sir. Units of production. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ರಿ ಪದ್ಮ. Example 1. Cost 100 lakh. Life 10 years. First year 100 lakh by 10 is equal to 10 lakh. Second year 100 lakh by 10 or 90 lakh by 9 years. Balance WDV divided by balance life is equal to 10 lakh. Third year, Kiran. Yes, sir. 80 lakh, sorry, 100 lakh by 10 or Vijay Kumar BS, 80 lakh by 8 years. Network issue is no? Idra off mode. Network issue is off mode. Paragala. Panchamela gatti kadko. 80 lakh by 8 years is equal to 10 lakh. All the three, with the three, Tanmayagate flower bucket put in Burabeko. All the three, in Burabeko, just yellow. All three flower bucket. All are with the WDV. WDV by WDV is SLM. That's what I'm trying to say. WDV by WDV is SLM. I'm serious. Namane, WDV by WDV is SLM. 80 lakh by 8 years, 70 lakh by 7 years. Yalla SLM. Attakta idya? Yes, sir. First year, 100 lakh into 10%, 10 lakh. Second year, 90 lakh into 10%, 9 lakh. Third year, 81 lakh into 10%, 8.1 lakh. Yariga artha gilva, tappanta left into right kodkode. 81 lakh into 10%, 8.1 lakh. Flower bracket WDV. Next. India. Cost of plant. Units of production, building barodilla. Yakade? Mainly plant related production. Building nimge production kododilla. Plant kododu. Machinery kododu. Units of production. Sorry. Plant cost 60 lakh. Production expected. 30 lakh. 20 lakh, 10 lakh. Over 3 years. Depreciation first year 60 full over ನೆನಪಾಡ್ರೆ ಎಂಡಲ್ಲಿ full over ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಮದುವಿತಾ ತಮ್ಮ ನೋಡಿ ನೆನಪಾಯ್ತು ನನಗೆ 60 lakh into 30 by 60 is equal to 30 lakh. Second year ಹೇಳಿ 60 lakh 60 lakh into 60 lakh into 20 by 60. 20 lakh. Third year 60 lakh into 10 lakh by 60 lakh, 10 lakh. Next, right side, other methods which can be used. Mainly these three other methods which can be used. How is the very method? Depletion. Machine or rate. Overhead kaltaralla. Yes, sir. Units of production badu machine hours method. Then annuity method, that is with the time value. SLM ge time value kotre adakke annuity antivi. Next, revaluation method, very rarely Kirtana. Revaluation method, say for loose tools. You know, Sneha, loose tools, etc. Next, extremely important. Next, depreciation ಕೆಳಗಡೆ separate point. Component method of depreciation. Aircraft. 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 Crack nahi hona. Cracks nahi hona. Crack hoga dekho anta. Next, Damal. Okay. So aircraft. Okay. Component method of depreciation, especially for aircraft, big machines, etc. Depreciation, separate depreciation for each component of asset. 2 arrow marks, left side.
Aircraft is the best example. Very good, Chinmay. Aircraft, engine, flight, helicopter, BHEL equipments ಆಗ್ಬೋದು. ಅವ್ರದ್ದು ಏಕರ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಮೆಷಿನ್ ಏಕರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಥರ. ಓಕೆ, BHEL, BEL ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪಾಪ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ವೆಲ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಗ್ ಇನ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ಓದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಐ ವಾಸ್ ಎ ಟ್ರೈನರ್. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. BEL, BHEL, KSRTC ಎಲ್ಲಾ ಬಿಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಐ ವಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಟ್ರೈನರ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟ್ರೈನರ್. ಮತ್ತೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ? ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದೀವಿ. BHEL, KPCL, KPTCL ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ MCF ಇರ್ಲಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಪಾಪ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೇಡ ಬೇಡದ್ರು ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ 10,000 per hour days to give from the corporate. I actually returned because that is too much. So they say you are worth it. I said no, it's not right. ಇಲ್ಲಿದೀವಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದೀವಿ ಬಿಡಿ. Depreciation is done component wise. Depreciation. So left side left side what? Left side arrow work agida? Yes, sir. Yes, Aircraft. Engine costing 400 lakh. Life 20 years. ನಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳೋದು. Body of that aircraft 200 lakh. Life 5 years. Seat gears they keep changing. 5 years. Here depreciation. Engine gets 400 by 20. 20 lakh per annum. 20 lakh per annum. Body 200 lakh by 5. 40 lakh. Right side. For scooter, cycle, etc. meaningless. Scooter is the tire ge life bere, engine bere, engine is cycle ge ನಿಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಚಲ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನೋ? ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಚಾರ್ಟ್. ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀ. ಹೇಳಿ ಓದ್ಕೊಳಗೆ ಹರ್ಷಿತಾ. Yes, sir. Four arrow marks. Under the first arrow mark, depreciation. Draw 4 arrow marks. First arrow mark, depreciation. Under depreciation, AS10 fast bari. It is compulsory. Continuous, permanent, gradual decrease in the value of a depreciable asset. It's compulsory. Continuous, permanent, gradual decrease in the value of depreciable asset. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡೇ ಬರೆಯೋದು, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬರ್ಕೊತಾ ಇರೋದು. No, sir. ದುಡ್ಡು ಅದೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅವಳು ಗುಬ್ಬಿ ಅದನ್ನೇ ಬರೀತಾವಳೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಕಿವಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಳ್ದು. ಕೇಳಿಸ್ತಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಪಕ್ಕ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ amortization. Same like a depreciation, but for Intangible. Tangible asset. and fictitious. Below that, normally residual value for intangible is nil. See, machinery, furniture, building and residual value irutte. Intangible assets hengirutte residual value nil. Normally residual value for intangible assets varaha roopam nil. Depreciation. Yeah, next achal ಏನಂತೆ ಊಟ ರೆಡಿ ಅಂತ. ಇಂಪೈರ್ಮೆಂಟ್ AS28 ಖಾರ. ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಿನಿ ನಾಗಾರ್ಜುನದಲ್ಲಿ ಕರಿ ಖಾರ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದೊಂದೇ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಇಂಪೈರ್ಮೆಂಟ್. ಖಾರ CARA ಕೆಳಗೆ ಬರಿ. ವೆನ್ CA ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್, ನಿಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಸಮ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಟ್ರೂ ಅಂಡ್ ಫೇರ್ ವ್ಯೂ. ವೆನ್ CA ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ RA, CA symbol ಹಾಕಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ RA, impairment loss is equal to CA minus RA. CA ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರೋ?
Carrying amount. ಅಮೌಂಟ್ ಸೇಮ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ accumulated payment minus impairment payment. ರಿಕವರಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ಗೆ ಆರ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ. ರಿಕವರಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ಗೆ ಆರ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು 2 RMRs. Fair market value, fair value less cost to sell. Fair value less cost to sell. Market value less cost to sell. Or right side, value in use. Value in use, which is the bracket. Present value of future cash flows. Connect and write. Green ink ಅಲ್ಲಿ special one, whichever is higher. 200 pages book ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. Yes, Yes, sir. sir. 200 pages book, 500 pages book ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, 1.5 days ಕವರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು 200 pages ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಬಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. So whichever is higher. Whichever is higher. ಬರ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಆರ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ. ಇರ್ಲಿ ಸುಭಿಕ್ಷಾ. ಸೊ ಇಂಪೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬರೀ ಏನು ಪ್ಲಾಂಟ್ OC 300 lakh, depreciation till date 160 lakh, impairment earlier 20 lakh. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು. ವಿದ್ಯಾ ಜಿ ಸೋಮಾನಿ. ಸೊ ಏನ ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೂಬೆ ಅಂತ ನೀವು ಬರೀ ಸೋಮಾನಿ. Original cost 300 lakh less depreciation till date 140 less impairment earlier 20 lakh is equal to carrying amount is equal to 300 minus 140 minus 20. ಎಷ್ಟು? ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟೇ? 120. ಸಾರಿ ರೆಸಿಡ್ಯೂಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅದು ರೆಸಿಡ್ಯೂಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ರೆಸಿಡ್ಯೂಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 8 lakh. 8 lakh. ಸೊ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 128 lakh. 120. Sir, 300 minus 160 minus 20 plus 8 lakh. Depreciation till date was 160 lakh. Depreciation. 160 and impairment loss ಎಷ್ಟು? 20. ರೆಸಿಡ್ಯೂಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 8 lakh. ಅಮ್ಮ ಇದಾರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಋತ್ವಿಕ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಇದಾರಾ? ಕರೆ. No sir. ಅಮ್ಮ ಏನ್ ನೋ ಸರ್ ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಬರ್ತಾರಲ್ವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2-3 hours ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಕೂಡಲೇ ಕರೆದು ಬಿಟ್ಟು ಹಳೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಓದಿಯಕ್ಕೆ ಕೇಳು. ಹಳೆ ಚಪ್ಪಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ಬಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು 5 minutes ಬ್ಯಾಕ್. ಏನಂತ? ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ರೆಸಿಡ್ಯೂಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಲ್ವೇನ್ರೋ ಸನ್ಸೆ ಜೋಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ? 5 minutes ಬ್ಯಾಕ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ ರೆಸಿಡ್ಯೂಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಂತ. ಬರ್ರಿ ಕೆಳಗೆ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ 3-4 people have answered like him only. Is equal to original cost minus accumulated depreciation minus accumulated impairments. Residual value minus ಮಾಡಬೇಡ ಕೆಪ್ ತರ ಆಡ್ಬೇಡ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು? ಅಮ್ಮ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಕರಿಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. 300 lakh minus 160 ಏನ್ ಬ್ಲಂಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಡಿಂಟ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು 5 minutes ಬ್ಯಾಕ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಂತ. ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಆಗೋದು. ಅದು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 120 lakh. ಕೆಳಗೆ ಬರ್ರಿ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರ್ರಿ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ರೈಟ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್. ಗೂಬೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಂಗೆ ಪುಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಡೆ ವರ್ಷಿನಿ ಯು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮೊಬೈಲ್ ಮೇಲೆ. ಗೂಬೆ ಅಂತ ಬರೀ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀತಾ ಇಲ್ಲ, ಆಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ಬಿ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋದು. ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಇನ್ನೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡಿ. ನಾಳೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೇ ತನಕ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ 100%. ದೇವ್ರಲ್ವಾ? ಇದೇನಿದು? ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್. ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ
fair market value 110 lakh plus cost of sale ಮಾಡಕ್ಕೆ selling expenses 2 lakh. That's called net selling ಇಲ್ಲಿ minus net selling price at the fair market value 108 lakh. ಇನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡೋದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೋಗಿತೀನಿ. ಕೆಲವರಿಗೆ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಉಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಕಂತ ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಿತೀನಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. 108 lakh. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ present value of future cash flows 112 lakh. Two RMRs. Left side carrying amount 120 lakh. 120 lakh. Right side recoverable amount REA 2 RMRs. Sure. ಎಷ್ಟು ಹೇಳೋ? Left side fair value minus cost to sell 108 lakh. 108 lakh or 112 lakh, whichever is higher. 112 lakh higher is equal to 112 lakh. ನಾವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ RMR ಇದು CA is greater than REA. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? Yes sir. CA is greater than REA. Therefore impairment loss CA minus REA. One of the biggest standards in CA final. CA minus REA is equal to ಎಷ್ಟು? 120 lakh minus 112 lakh 8 lakh. 8 lakh to be debited to P&L account. P&L account debit to plant ಏನದು? Plan sir. Plant. P&L account debit to plant account 8 lakh. Next line, I don't know why am I giving. Loan kade bandre. When individual asset cannot be tested for impairment, go for smallest identifiable group of assets. Smallest ಇದೆಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ಬೋದು 2 marks ಗೆ. Smallest identifiable group of assets which generate cash flows. Independently. You know? Independently. ಇದರಿಂದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? CGU cash generating unit ಅಂತೀವಿ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? Cash generating unit. Below that, goodwill is the first item to be written off under CG. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಓದಿ ನಿಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬೆಟರ್. goodwill is the first item to be written off. Below that again, ನಾವು RMR ಇತ್ತು 3 RMRs. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೇನಿತ್ತು? Amortization, impairment. Connect all the 3. Top ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, all the 3. All three must. ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ A B C ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. A depreciation, amortization B, then impairment C. All three must, comma, all three must yearly. Comma, however, in C impairment test is must. Impairment ಆಗಿದೆಯೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಚ್ಯುತ್, impairment test is must, but impairment loss need not be. ತಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. CA greater than REA, there is impairment loss. If CA is lesser than REA, why there is an impairment loss? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Yes sir. Test is mandatory, but impairment loss is not compulsory. Understood, Baba? Yes, sir. Yes. So next, below that you write
ಅಲ್ಲೇ all three debit to P&L. All three depreciation amount ಎಲ್ಲ debit to P&L. Depreciation ಗೆ hashtag ಹಾಕಿ ಹಂಗೆ ಇರಲಿ. One more last arrow marks. ABCD revaluation. Optional. ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಲ್ಲ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನಾನು ಏನೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ? Optional. Next, once in 3 to 5 years. Next, anybody? For each class of assets. Turn ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕೇನೆ. ಟರ್ನ್ ಮಾರಿಸನ್ ಮಧುಮಿತಾ. For each class of assets. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮೊದಲು ಬರೋದು ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದ ನೀವು? ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? For each class of assets. Very important. First sentence ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ? Yes, sir. Yes, sir. Very important. Different thing. It can be upward or downward. So revaluation downward ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. It can be upward or downward. Now come back to depreciation. ಅದಕ್ಕೆ hashtag ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. Depletion. 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 ಏನಂತ? Wasting assets. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ, ಇಲ್ಲೂ ಬೇಡ. Wasting assets. Like Queries, mines and queries. Query spelling ಏನೋ? Mines, MINES, ನನ್ನದು. And queries. ARRIES. Yeah. QUE ಅಲ್ಲ. QUA. RR single R double R. Double R. Query. QUA RRY. Double R ಚಿನ್ಮೈ. So queries double R IES. Wasting assets ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Mines ಅಲ್ಲಿ when you extract the minerals, ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ you cannot do anything. So that will become wasting assets. So that whatever the cost divided by life ಮಾಡಿದಾಗ depletion ಅಂತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ depletion. Same cost by life. Understood, Baba? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Completely below that. Viksha, did you yawn by any chance? No. No, sir. She was not yawning. She was doing mouth exercise. Correct. That's okay. Next, continue, man. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದಬ್ಬಾಣ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಲ ಆಗಿದ್ದು ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಾಯೊಳಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್. ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್. So it can be upward or downward. Extremely important. Again, 5 marks. Extremely important. I spent more than 1 hour only on small ಅಲ್ಲ, big standard, but import standard. ಇರ್ಲಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಯಾರಾದ್ರು? No, sir. Revaluation. ಇಲ್ಲ ಸರ್. Revaluation. ಬರೀ say for PPE intangible asset ಎರಡಕ್ಕೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಅಗೇನ್ ಗ್ರೂಪ್ 2 ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಪಾಪ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಕಲಸ ಮೇಲಗಾರ ಆಗಿರುತ್ತೆ, 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿಯಾ. ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ 2 ಸಾರಿ intangible assets, right? Building 100 lakh. Building cost 100 lakh. Life normally much higher irutte. For easy sake I'm telling you. Life 20 years. Irli 20 years. Depreciation per annum 100 lakh divided by 20 is equal to 5 lakh. Three RMRs. Green ink. Sorry. Green ink. Upward. At the end of 6th year, carrying amount, ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀ ಋತ್ವಿಕ್ ಅವರೇ. Carrying amount is equal to OC minus accumulated depreciation minus residual value. Impaired. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರೆಸಿಡ್ಯೂಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗ್ತೀಯಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅದೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅವನ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಆಗೋವರೆಗೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು. ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ? No chance. Original cost minus accumulated depreciation minus accumulated impairment losses.
Impairment loss, if any. Any. Impairment may or may not be. Bariyo, Omkar. Om Khara, impairment loss. Om impairment. Yeah. So, Khara alva, adike. Next. Madhumita, ಮತ್ತೆ dance ಮಾಡು. ಎಷ್ಟು 200 lakh minus 5 lakh into 6 ಅಲ್ವಾ? Sir, 100 lakh minus ಆಯ್ತು ಬಡ್ಕೋಬೇಡಿ. 100 lakh minus 5 lakh into 6 ಇರಬೇಕು. is equal to 70 lakh. Yes, sir. Yes, sir. ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಬರೋದ ಗ್ರೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ? Yes, sir. ಏನು ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಚಡ ಹೊತ್ತೋದ ಗ್ರಾಮಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ವೇತನ ಕಾಮತ್ತ 2 RMRs. 2 RMRs revalued at 92 ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಈಗ ಎಷ್ಟು 70 lakh ಇದೆಯಲ್ಲ? Yes, sir. Yes. Yes. Revalued at 112 lakh. 112 lakh. Below that, building account. Focus ಮಾಡಿ. Too many. ಇದು ಇವತ್ತು ಈಗ 1 hour class ಅಲ್ಲಿ at least ಒಂದು 4 to 5 different questions 5 marks ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು. So building account debit to revaluation reserve ಅಥವಾ surplus. ನೀವು ಬಡ್ಕೋತೀರಾ, ನಾವು ಬಡ್ಕೊಳ್ಳ? ಬಡ್ಕೊಳ್ಳೆ. ಸುಭಿಕ್ಷ, ನೀನ್ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಂದಿಡ್ತೀಯ. ಇವಳು ಏನ್ ಗೊತ್ತ, ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಇವಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಇವಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ವಾಪಸ್ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ. ನಾನು ಹಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ. ಈಗ ಹಾರ್ಟ್ ಕುಬೆ ಅವಳು ನೋಡಿ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹಿಂಗೆ ಕೈ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಓನ್ಲಿ. ನನಗೆ ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಅವಳು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡೆ. ಗುಬೆ ಅನ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಗುಬೆ ಅನ್ಮಿಟ್ ಕೊಡೆ. 112 minus 70 42 lakh. ಇಷ್ಟು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ಇಷ್ಟು ಲೆಸನ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರೇ ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮನ್ನು. 112 minus 70 42 lakh. 42 lakh. Below that, depreciation in the future, always prospective. ಒಂದು ನೆನಪಾಡ್ರಮ್ಮ, ಮತ್ತೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ. Depreciation in the future, Yes, sir. 112 lakh divided by 14 more years. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ದೇವರಿಗೆ? 26 years ಆಗೋಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಟಾಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 112 ಪ್ರಕೃತಿ divided by 14 more years. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 8 lakh. 8 lakh. Round figure 8 lakh. Very, very important. Entry for the same. In the respective year. Revaluation surplus account debit. Important. Revaluation surplus or reserve. Revaluation surplus account debit. Ali 42 lakh. Yesterday, how much is the amount? 42 lakh. 42 lakh. Lakh divided by 14. Calculator ಬೇಕಲ್ಲ? 3 Yeah. lakh. ಅಲ್ಲ, 1 ಪೈಸಾ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ ನಾವು ಸತ್ಯ ಹೋಗಿದೆಯನ್ರೋ. ಅಲ್ಲಿ 5 lakh ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದ್ದು 8 lakh ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 3 ಲಕ್ಷ ಅದಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ. 42/14 ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಅದು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ನಾನು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ. Revaluation reserve account debit 3 lakh. 42 divided by 14 or 8 minus 5. Next, P&L account debit. Depreciation of the P&L account debit. 2 depreciation fund bar building account. Depreciation fund is more right. Sneha, Harshita, Naman, Subiksha. ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. Yes, sir. Depreciation fund.
depreciation fund is better and not a fixed asset account. So depreciation fund Same plan. with the building account. Chinmay, Building. Abhay, Vidatri. Depreciation fund account bar fixed asset account. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 8 lakh. 8 lakh. Look at me for a minute. So whenever there is an upward revaluation, depreciation revalued portion must be debited to revaluation surplus account. P&L account ಮಾಡಬಾರದು. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? Go through again. So 8 lakh is the depreciation. 5 lakh rupees P&L account. 3 lakh rupees because the revaluation surplus debit ಮಾಡಬೇಕು. Are you clear? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Next. Hold on. ಅದು ಇನ್ನು ಬರ್ಬೋದು ವಾಪಸ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಇದೇನದು ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ 2 hour marks ಇತ್ತು. ಅದು ಒಂದೇ hour mark ಆಗಿದೆ. Under upward 2 hour marks. Okay. 2 hour. Right side. After 15 years, carrying amount is equal to 112 lakh minus. ಯಾಕೆ ತಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. 112 lakh is the carrying amount minus 8 lakh into 9 years ಇರಬೇಕು. Do you agree? Sir, 6 years ಆದ್ಮೇಲೆ 112 ಆಯ್ತು. 15 years ಅಂದ್ರೆ 9 more years. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ದೇವರು? Yes, sir. Yes, sir. 112 lakh minus 8 lakh into 9 years. 40. 40 lakh. 40 lakh. Which is the bracket or balance carrying amount should be 8 lakh into 5 more years. ಆ ತರ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬರ್ಬೇಕು. ತಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸುಭಿಕ್ಷಾ? ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮೋರ್ ದೆನ್ 1.5 year ವಿತ್ ಮೀ, ಯು ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ದ ಬ್ರೈನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಳ್ಳೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಮಧುಮಿತಾ? 8 lakh into 5 more years. ಸುಭಿಕ್ಷ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ, ದೇ ಗೂಬೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. 8 lakh into 5, 40 years. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 40 lakh. Revalued again revalued, upward. ಅಕ್ಕ ಹರ್ಷಿತಾ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಒಂದ್ಸಲ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಆಯ್ತು, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಅಪ್ವರ್ಡ್. ಜಂಪ್. ಯಾವಾಗ? ಆಗಸ್ಟ್ ಯಾವ 23rd ಚಂದ್ರಯಾನ್ ಎಲ್ಲೋ ಸಮ್ಮರ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದು. ನೋಡ. ಸೊ ನೀವು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಓದಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಯಾನ್ ಏನೋ ಆಗುತ್ತೆ. Yes, sir. ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Yes, sir. Thank you, sir. So revalued at 75, 5 more years, 75 lakh. 75 lakh. Answer: building account debit revaluation surplus account. ಹೇಳಿ. 75 lakh minus 40 lakh, 35 lakh. 35 lakh. No, 75 lakh minus 40 lakh is equal to 35 lakh. Depreciation in the future, 75 by 5 years is equal to 15 lakh. Beauty? Yes, sir. Yes, sir. 75 minus ಎಷ್ಟು? 75 lakh by 5 years is equal to 15 lakh. 15 lakh. The entry for the same revaluation surplus account debit. Old ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 8 lakh. Old revaluation surplus ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 3 lakh. 3 lakh. 3 lakh. ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟೀಗ ಆಗೈತು? ಈಗ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 35 divided by 5. So which is the bracket? 3 lakh plus 35 divided by 5. 7. 10. 7 plus 3 ಎಷ್ಟು? 10. 10 lakh. 10. P&L account debit. 5 lakh. P&L account debit. Original 5 lakh. ಅದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. At least reverse surplus balance ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ 5 lakh. 2 depreciation fund bar concerned asset account. Chinmay,
ಋತ್ವಿಕ್, ಅಚಲ್, ಈ ವಾಸುದೇವ್ ಐತಾಳ್, ರಚನಾ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Yes, So sir. look at the beauty. ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಉಳಿದದ್ದು ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ 15 lakh 10 lakh ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದ್ರೆ ಪಿ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ 5 lakh ಅಲ್ವಾ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್. 75/5 is 15 lakh. 5 lakh P and L. That means reverse surplus is so and so. Everybody understood? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. So okay, ठीक है. This is the first arrow mark. Upward. ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು 3 arrow marks ಇದೆ ಟೋಟಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಯ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ರೆಡ್ ಇಂಕ್. ಡೌನ್ವರ್ಡ್. ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ಇಷ್ಟೇ ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಕು. 1 or 2 extra questions of study material. Tanuj, downward. Yes, sir. Building costing 100 lakh, life 10 years. Building costing 100 lakh, life 10 years. After 6 years, carrying amount is equal to 70 lakh. Two RMRs. After 6 years, repetition. Apla, chapati, ತೊಂಡೆಕಾಯಿ, ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ, ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ. After 6 years, ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಸೀನಂದನ್ ಜೋಶಿನಿ. ಅದು ಅವನೇ, ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. So after 6 years, carrying it is revalued at 42 lakh. 4 lakh. P&L account debit to building account. 70 minus 42, 28 lakh. 28 lakh. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್. ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಸಾರಿ, ಬಿಲೋ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ 42 lakh divided by 40 lakh ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ರಚನಾ. 40 lakh divided by 14 more years. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸುಭಿಕ್ಷಾ, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಹೊಡ್ಕೊಳೆ, ಟೈಯ ಹೊಡ್ಕೊಳೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅರವಿಂದ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ನಿಯರ್ ಬೈ. ಕಾಲ್ ಹಿಮ್. ಐ ಸಾ ಸಮನ್, ಫಾದರ್ ಅದು. ಹೂಸ್ ದಟ್? ಸಮನ್ ವಾಸ್ ವಾಕಿಂಗ್. ಕಾಲ್ ಟೈ ಅಂತ ಹೊಡಿಯಕ್ಕೆ. 42 lakh divided by 14 years. ಎಷ್ಟು? how many lakhs? ಸುಭಿಕ್ಷಾ, Sir, 4 years, sir. What 4 years? 10 years. 10 years. 10 years ಹೇಳಿದ್ರಿ sir. Life 10 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಾ? Yes, sir. Sir. Yes, sir. Then how did you write the carrying amount 70 lakh then? I wrote 20, sir. Gube. Okay, I am wrong. I do the mistake. Okay, right. Akka ಓಡ್ಕೊಂಡೆ. ಆಯ್ತು, okay. Then how did you write 70 lakh WDV Gube? Why you didn't tell that? ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ life 20 years ಮಾಡಿ. 20 years. That's how you got 70 lakh alva. Yes, sir. Yes, sir. Next. So 14 lakh divided by 42 lakh divided by 14 years. ಎಷ್ಟು? 3 lakh. 3 lakh. So depreciation bar P&L account debit. ಅಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಇದೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ. P&L account debit ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಟೀಚರ್ ಸಕಲಾಗಿದೆ. Depreciation bar P&L account debit to depreciation, accumulated depreciation bar ಇದನ್ನು ಜೋಶಿ ಬರೆಯೋ. accumulated depreciation bar building account. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ P&L account debit ಮಾಡಬೇಕು. ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಆದಾಗ ಯಶಸ್ವಿನಿ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ P&L accountಗೆ ಡೆಬಿಟ್. ಏನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right side. After 10 years, carrying amount is equal to 42 lakh minus 3 lakh into 4. 30 lakh. Do you agree? So 42 lakh already bantu.
ಮತ್ತೆ 4 lakh rupees 3 lakh per annum ನೀವು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ 3 lakh into 4 more years. ಸೊ ಆಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ WDV 30 lakh ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, sir. Yes, sir. Which is the bracket or balance WDV available 3 lakh into 10. Like you have to depreciate for 3 lakh for 10 years. 3 lakh into 10, 30 lakh. Revalued at ನೋಡಿ ಗಾಡಿ ಟ್ರೈನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಟ್ರೈನ್ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಅಟ್ 22 lakh. 22 lakh. Again downward ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ? ಯಾ. Yes. P&L account debit to building account 8 lakh. Next line, depreciation per annum in the future 22 divided by 10, 2.2 lakh. Are you crystal clear with the law concept? Yes, sir. Yes, sir. Last arrow mark, ಸ್ವಲ್ಪ extra calculate. Last arrow mark. Different ink. ಲಾಸ್ಟ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಜಾಗ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಬರಲಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ 2 ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಜಾಗನೇ ಇಲ್ವಾ? ಒಂದು 40-60 ತಗೊಳ್ಳಿ. ಜಾಗ ಇದೆ ಸರ್. ಫುಲ್ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ. ಅಲ್ಲಿ 2 ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಲೂ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಇಂಕ್ ಬರೆದು ಬ್ಲೂ ಇಂಕ್ ಬರ ಅಪ್ವರ್ಡ್. ಸರಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಲೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೇಡ. ಓಕೆ. ಗ್ರೀನ್ ಇಂಕ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್, ರೆಡ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್. ಅಪ್ವರ್ಡ್, ಡೌನ್ವರ್ಡ್. ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಬಹುದು. ನಿಮ್ ಮರ್ತೋಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಬರೀ ಓಕೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ 3 ಥರ್ಡ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಕೆಳಗೆ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಬಿಫೋರ್ 2 ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಕಾಸ್ಟ್ 100 lakh ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಲೈಫ್ 20 years. ಸುಭಿಕ್ಷಾ 20 years. 20 years. After 6 years WDV auntie 70 lakh. 70 lakh. 2 arrow marks. Left side green ink upward, red ink downward. Madana? Yeah. Yes, sir. After 6 years revalued. ಏನು ರತನ್ ಕಾಮತ್ ನಿಂಗೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯೋ? ಮನೇಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಓಡ್ತಾವ್ರೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಏನ್ ಬೇಜಾರು? ಬ್ಯಾಮನ್ಗೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ? Ross. So after 10 years WDV is how much? So after 6 years whatever. Okay. 70 lakh. Revalued at 112 lakh. Revalued at 112 lakh. Building account debit to revaluation surplus 42 lakh. Getting it? 4 lakh. Depreciation 112 by 14 more years 8 lakh. Below that yearly entry for depreciation beauty. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ರೀಡು ಮಾಡಿ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್. ಇಯರ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ದೀಪಿಕಾ? ಇಯರ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಹಿಂಗ್ ಬರಲಿ. P&L ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಅದನ್ನೇ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ಬರ್ತದೆ. P&L ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 5 lakh. 5 lakh. ಓಂಕಾರ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಓಂಕಾರ ನಾಮ ಹಾಕ್ಬೇಡ್ರಿ. P&L ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಒರಿಜಿನಲ್ 5 lakh. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಹಂಗ್ ಬರೀ. ರಿವಾಲ್ಯೂಷನ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 42 by 14 3 lakh. ಸುಭಿಕ್ಷಾ 42 by 14 3 lakh. ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪೆನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೇಡ. ಹಿಂಗೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅದು? 4 ಆಗಲ್ವೇನೆ? 42 by 14 3 lakh. 2 accumulated depreciation bar building ಎಷ್ಟು? 8 lakh. 8 lakh. 8 lakh.
Ali left side, did you put 2 arrow marks or only 1 arrow mark? One Only arrow. one. 1 arrow. We continued it, sir. Continue there. Continue there only. Continue there only. Vertical worry. After 14th year, sorry, 12 years. After 12 years, carrying amount of the building. Carrying amount of the building, 112 minus 8 lakh into 6 years. Yes, sir. 8 lakh into 6 years. Istu detail ಆಗಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, but conceptually clear ಆಗಿದೆ. 8 lakh into 6 years. ಎಷ್ಟು? 64 lakhs. 64 lakhs. Beauty is carrying amount of revaluation surplus. Anybody? 42 minus 3. 42 minus 3 into 6. 42 minus 3 into 6. 6. Did you say into 6, sir? No, sir. Work, jara work. 42 lakh minus start of bracket. 3 lakh into 6 years. 30 lakh. 30 lakh. 30 lakh. Look at me. What are the revaluation surplus you had? 42 lakh. 42 lakh. Yes, sir. And how much was debited every year? 3 lakh. 3 lakh. 3 into 6, sir. So 18. 18. 24 lakh. 22 minus 18, 24 lakhs. 24 lakhs. So 42 minus 3 into 6 is to 24 lakh. Eldri gottaita? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Alle revalued at building revalued at what is carrying amount of building I said? 64. 64 lakh. 4 lakh. Revalued at 30 lakh. 30 lakh. Entry. Revaluation surplus important. Or the revaluation reserve account debit. Balance supra 24 lakh. P&L account debit. Balancing figure. $64 minus 30 is equal to 34 minus 24, 10 lakh. Beautiful example. 64 is revision class or vision class or gottaagtalla nage irli. 64 minus what? 30 minus 24 supra 10 lakh. 24 ಮತ್ತೆ 10 ಗೆ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕೊಡಿ. 2 building account. 2 building account. ಎಷ್ಟು? 64 minus 30, 34 lakh. ಈ ತರ process follow ಮಾಡಬೇಕು. Look at me. Building, if there is upward confusion ಇಲ್ಲ. Create revaluation reserve. Downward confusion ಇಲ್ಲ. Debit paid. Upward ಆಗಿ downward ಆದ್ರೆ whatever is the revaluation surplus balance find out ಮಾಡಬೇಕು. Other to that extent you debit revaluation surplus, balance amount Padma should be debited to P&L account. I'll repeat the last example. Look at me. Initially building was ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ರೀಡು ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ. Anybody gandu? Gandu, sir. Naman also? Gandu. Gandu or what? Yeah. Naman Gandu, sir. So 100 lakh is the original cost. 20 years is life. That means 5 lakh is the depreciation. After 6 years, 5 lakh into 6, 30 lakh depreciation again. 70 lakh is the WDV. When 70 lakh is the WDV, you already at 112 lakh. 70 plus minus 112, 42 lakh is the revaluation surplus. Then you should charge the depreciation based on 112 lakh, always based on 112 lakh. But the depreciation related to the 42 lakh should be debited to revaluation surplus. P&L according original depreciation ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes. After 12 years, when the WDV of the building is how much? 64 lakh ಅನ್ಸುತ್ತೆ. 64 lakh. If it is must upward, now downward. So revalued at 30 lakh, there is a 34 lakh loss. So why should I debit? Revaluation reserve to the extent balance available, 24 lakh, and P&L account debit 10 lakh. Eldriga ಅರ್ಥ decent ಆಗಿ
Yes, sir. ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, Yes, ಎಲ್ಲರೂ sir. ರೀಡ್ ಇದು ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಾ? Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8 years. ಅಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಬಿಡದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8 years. ಹೇಳಿ ಹರ್ಷಿತಾ, 30 lakh divided by 8 years, 2.5 lakh. ಸುಮ್ಮನೆ ಬಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. 3.75. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು 3.75 lakh ಟು ಬಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು P&L ಓನ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ವಿಟ್ ಹೋಗಿದೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಾರೀಶಿಕ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ? ಪಕ್ಕಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. Yes. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 100, 70, 112 ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬಿಲೋ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಜಿಂದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬರೀ 100 brought down to 70 semicolon. Next 70 increased to 112. Cash rate credit 42. Hello, increase 42. Correct alva? Yes, sir. Yes. 40 112. Then 112 brought down to 64. Which is the bracket. Correspondingly, 42 brought down to 24. Correct? Value of the building Kirtana came down to 64. Whereas the reversion surplus 42 came down to 24. RHS. Next. 24 alva? Yeah. Next. Yes, sir. 60. Okay. 64 brought down to 30. Which is the bracket. Hence, 24 brought down to nil. This is what I did. That's ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ go through ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ. So maths little juggler ಇರಬಹುದು. When you do it, Sapna, you'll understand. Understood? ಇನ್ನೊಬ್ಳೆಲ್ಲದ್ದು. Yes, sir. ಇಬ್ಬರೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾವ್ರೆ. Resmi, where is Resmi? Resmi is there. Next, continue. RHS. Completely right side. This is the standard one. What is that? Upward, downward. ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ, not much. Completely right side. Ulta. Red ink downward. Green ink upward. Downward, upward. Building 100 lakh, life 20 years. After 6 years, carrying amount 70 lakh. Revalued at 42 lakh. 42 lakh. Downward, same example, consistent example, 42 lakh. P&L account debit to building account 28 lakh. Depreciation per annum 42 by how many more years? 40. 14 years. 14 years. 14 years. 42 by 14, 3 lakh. 2 lakh. ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಂದು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ನಿಮ್ಗೆ ಇವನ್ಸನ್ ಎನರ್ಜಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಂತ 42 by 14 2 lakh ಅಂತಲ್ಲ. ಇವನ್ ಹಿಂಗೆ Sir, ಆಗ್ತಾನೆ. written 28 by 14. ಅಲ್ಲ, if you have written anything, I am not responsible. What I said, I am responsible. ಅಲ್ವಾ? Why did I say 14 by ಅವನು ಹಿಂಗೆ ಅಂತಾನೆ, ಯಾರು ನಮನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತಾನೆ ಗುಬೆ. 42 divided by ಏನು 42. 3 lakh. 3 lakh. After 12 years, WDV is equal to 42 lakh minus 3 lakh into 6 more years. 42 lakh minus 3 lakh into 6 more years. How much? 24. 20 lakh ಬರುತ್ತೆ. 24 lakh. 24. Revalued at
revalued 80 lakh. 80 lakh. The entry UT. ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಬೇಕು? Building ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್. ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Yes, sir. Second screen, third screen. So building account debit 80 minus 24. Neha, 56 lakh. ಹೇಳಿ 2 P&L ಎಷ್ಟು ನಮನ್? Sir, the depreciation amount charged. ಅಂತೆ ಎಂಟಿ ಓಡೋಲ್ಲ ನಿಂದು ಏನೋ ಪಡ್ಕೊತಾ ಇದೆಯಾ? ಓಡೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು, ಅದಕ್ಕೇನಂತೆ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಟು P&L ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 28 lakh. 28 lakh. To P&L account, which is the bracket, to the extent of downward revaluation earlier. ಎಷ್ಟು ನೀವು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. UT ಇದು ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡೋ ಏನೋ ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಟು P&L ಅಕೌಂಟ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಚಲ್ ಅವನಿಗೆ ನೋಡು ಅಮ್ಮನದೇನೋ ಬಂದು ಅನಿಸ್ತಾ. ಟು P&L ಅಕೌಂಟ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ 28 lakh. ಟು revaluation reserve account balancing figure abay baby ಪಾಪ ಕೆಲವರಿಗೆ 2 o'clock to 5 o'clock ಮಲಗೋ ಟೈಮ್ ಏನೋ ನಾಳೆ ಮಲಗಕ್ಕಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 1:45 ಮತ್ತೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಮಲಗಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಅದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಅದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಟು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅದು ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್ ಎಷ್ಟು? 28 lakh. 28 ಅದು 28 ಬಂತಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಅದು ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ 28 lakh. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ 80 lakh by 8 more years 10 lakh. 10 lakh. ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಬರೋದೇ ಬೆಟರ್. ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 28 by 8 ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Yes, sir. Yes, 3.5 lakh. ಎಷ್ಟಾ? 3.5 lakh. 3.5 lakh. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆವಾದಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ. P&L ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಎಷ್ಟು? 5.2 4.5 5 lakh. ಅಲ್ಲ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 80 lakh by 8 years ಅಲ್ಲ 10 lakh. ಓಕೆ. 80 by 8. 6.5 lakh. 6.5 lakh. 6.5 lakh. So P&L account ಡೆಬಿಟ್ 6.5 lakh. 2 एक depreciation fund bar building account 10 lakh. 10 lakh. Entry repeat mada. Sir, revaluation reserve or surplus account debit 28 lakh by 8 more years 3.5 lakh. P&L account or depreciation account debit 6.5 lakh. To depreciation fund or accumulated depreciation or building account 10 lakh. ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Completely below that, gist of the above. ಈ ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಬೇಗ. gist of the above. Upward credit revaluation reserve. ಡೆಬಿಟ್ ಏನು? ಏನು ಇಲ್ಲ. ಏನಿಲ್ವಾ? ಓ ಏನು ಏನಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಡೆಬಿಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಪ್ವರ್ಡ್ upward, credit revaluation reserve, debit asset account. Next, downward, debit P&L account, credit asset account. Green ink circle, the red ink circle, last one.
upward, downward. Upward, downward. Initially, create revaluation reserve. And subsequently debit the same to the extent of Downward. to the extent of balance available in such account. To the extent of balance available in such account after charging depreciation. After charging depreciation. And balance must be debited to P&L account. P&L. Madhumita, balance must be debited to P&L account. Right side. Downward, upward. It is easy. Initially debit to P&L, downward debit to P&L. And subsequently credit P&L account to the extent of Chinmay, Debited earlier. extent of debit earlier, and balance must be Evaluation. created to revaluation reserve. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯೇನ್ರೋ? Yes, sir. Yes, sir. Be created to revaluation reserve. ಯಾರಪ್ಪ Vivo 1820 ಯಾರದು? Rename yourself. It's okay. Next. Completely below that. Gist of the above. Upward normally revaluation reserve. Downward normally P&L account. I said upward normally revaluation reserve credit. Downward normally P&L account debit. However, whenever there is an opportunity, to create more free reserves in P&L, create this logic. P&L account is a free reserve. Revaluation reserve is a waste reserve. Create more typical free reserves in P&L to RMRs. Debit revaluation reserve to the extent balance available. It cannot be negative. Revaluation reserve negative. To the extent what? Balance available in such account. Right side. Chinmay. Right side. Creditor P&L account to the extent of downward debit earlier. Very important. Next line. Very important. Chinmay, your question. As per AS5, it is a continuation point. As per AS5, I'm sorry. I'll take up. I'll give better notes. Next point. Separate one. Please note. Any change to RMRs. Left side. Only as per AS5. ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಗ್ರೂಪ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಗಿದೆ AS5 ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. ಏನು ಅಶ್ವಿತಾ ಹಿಂಗಂತೆ ಏನು ಹಿಂಗಂತೆ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ.
as per AS5, left side. Under the 2 RMRs, any change in accounting policy, give retrospective effect. Retrospective effect on the old dated effect. Retrospective effect. Example, in the English time of C4, oh my god, 241. C4 to WAP. C4 to WAP. Example, C4 to WAP. C4 is the WAP we change. That is retrospective effect. Right side. Accounting estimate. Change in accounting estimate. Give prospective effect. Say change in provisions. 5% is 8%. Future change. Completely right side. Different thing. However, as per AS10 bar AS26, any change in PPE bar intangible assets, any change in PPE bar intangible asset is prospective effect only. Specific standard overrules general standard. Special area overrules general area and interpretation of statutes. So, specific rule overrule general rule. Vanti barta idya in reverse case. No, sir. Congrats, Ritvik. Congrats, Ritvik. Congrats. Congrats, Ritvik. Yes, bro. Congrats alla first ಅವನಿಗೆ jail ಹಾಕ್ತಾರೆ minor ಅವನು. Continue ಮಾಡಿ. So ಏನಪ್ಪ Prospective. prospective. Any change in PP prospective. Prospective. Full stop and continue. Under that, 2 RMRs. Under that 2 RMRs. Accounting policy change. SLM to WD. For the policy change. Right side. Accounting estimate change. Change in estimated life. Alle word ಇದೆ ಚಿನ್ಮಯ. Estimated life is estimate change. Next, change in estimated residual value. Left side ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಕಿ ಏನು accounting value. Cost model to revaluation model. Omkar. Cost model to revaluation model. It's a new point, huh? Left ಅಲ್ಲಿ accounting policy, SLM to WDV, ಅದರ ಕೆಳಗೆ cost to revaluation model. Yes. ಅದು policy change. Right side estimate life, estimated. ಒಂದು accounting policy change, ಒಂದು estimate change. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ AS10 ಅಲ್ಲಿ. Connect those two ಆಯ್ತಾಳ್. Right? Give prospective effect only. Really with that we could take a bit. Give prospective effect only. For example, when there is an upward or downward revaluation, depreciation in the future based on revalued figure. Correct alva? Yes, sir. Yes, sir. Revalued figure. Semicolon. When there is an upward revaluation, very important. Depreciation relating to such portion must be debited to revaluation surplus account. Oh my God. Must be debited to revaluation surplus account. This last revaluation in the till now, whatever I told, either you write once more or read once more. If there is an issue, you can ask me tomorrow after the valuation. Clean the conceptually. Yes, sir. Any accounting policy change, it has to be retrospective. Any estimate change is prospective. But yes, generally, accounting policy change is there, estimate change is there. Everything prospective.
And whenever there's a revaluation, very important, you should do all the calculations with the revaluation figure prospectively. Revaluation surplus ಗೆ depreciation ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು. ಅದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. Like 3-4 different questions ಒಂದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿ. ಯಾರು? Okay, next line. Very, very important. Years 10. Beautiful chart ಇದೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. But AS10 PPE, AS10 PPE, red ink left side excludes wasting assets, biological assets, interconnection ಮತ್ತೆ investment property ನೆನಪಡಮ್ಮ ವಿಜಿತ ಎಂಡಲ್ಲಿ. Wasting assets, biological assets. Next, any other asset covered under other standard. Adile barte tigalaata bartene prakriti. Any other asset covered under any other standard. Say yes 19. Green ink alli right side alli. But includes bearer plants. Naman bearer plant alla bearer plants. Yes, sir. Bearer plants get red ink connection also, but excludes. Look at this beautiful chart. Excludes products from bearer plants. This is 5 mark analytical question. Include, exclude. Product from bearer plants. Next, connect left side and right side. ಅದರ ಕೆಳಗೆ green ink ಅಲ್ಲಿ but includes PPE used for maintaining and developing the same. Completely below that. AS10. Next, AS10. Divide the page into 2. Left side. Red ink alli excludes. Right side alli green ink alli includes. Adanne bariyodu confusion ide adakoskara. Left side excludes keಳಗೆ wasting assets. Say mines and quarries. Next, left alli biological asset. Biological asset andre which has a life. Livestock. Definition bari. Biological asset adra keಳಗೆ in the bracket a living animal or plant. Interchange ಮಾಡಬೇಡಿ, meaningless ಆಗುತ್ತೆ. Living animal, biological asset. Animal when it's living, that's called biological asset. ನಿಮ್ಮ cattle, calf, etc. living animal or plant. ನಾವು ಈಗ ನೀವೇನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ನೀವೇ ಹೇಳಿದಂತ ಬೇರೆ ಪಡ್ಕೋತೀರಾ ಏನೋ ಲಿಪಿಕ್ ಅಲ್ವೇನೆ. ಎನಿಮಲ್ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವುಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ತಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ. Animal, if it is no more, it is not a biological asset. Okay, so living animal or plant. So ಯಾವುದು ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೀರಾ? ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಏನೋ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್. ಯಾವ್ದು ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಅಸೆಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಬರಿ, ಕ್ಯಾಟಲ್, ಕೋಣ, ಎಮ್ಮೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರಿ.
Yes, sir. Cattle. NA ಅಲ್ಲ MA. Next, corn not applicable. Next. Cattle, Okay, corn, okay, right side ಅದರ ಪಕ್ಕ ಅದೇ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ biological ಪಕ್ಕ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೀ, but includes bearer plants. Biological, but includes bearer plant. Bearer plant ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Look at this. Which is the bracket? That is the plant used in production or supply of agriculture produce. Very important. These are technical words, sir. Used in production or supply of agriculture produce and expected to bear more than 12 months. More than 12 months. And has remote likelihood of being sold as agricultural produce. Except as scrap. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಬರೀ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೀ ಬುಷ್. ಊಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಲಿಪಿಕಾ? Yes, sir. ಹಬ್ಬಕ್ಕಂತೂ ಬಂದಿಲ್ವಲ್ಲ, ನೀವು ಊಟಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಕಣ್ಣು ಹಂಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು. ಟೀ ಬುಷ್, ಗ್ರೇಪ್ ವೈನ್ ಇತ್ತೇನದಲ್ಲಿ ವೈನ, ಗ್ರೇಪ್ ವೈನ್, ಪಾಮ್ಸ್, ರಬ್ಬರ್ ಟ್ರೀ. At least I'm sure most of you know. Tea bush ಅಲ್ಲಿ tea leaves ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. So it will be having the life for more than 12 months. That is called bearer plant. A plant which bears the produce, the fruit irbodu, leaf irbodu, for more than 12 months. Bearer plant. Okay. So this is included in PP. It is included in PP, greening there. So biological assets calf gift ಎಲ್ಲ include ಆಗೋದಿಲ್ಲ. But bearer plant include ಆಗುತ್ತೆ. Now come to the left side. ಅಲ್ಲಿಂದ you give an arrow to the left side. Left side excludes ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕೆಳಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೇರರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೇರರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಲೈಕ್ ಟೀ ಲೀವ್ಸ್, ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಅದು PPL ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಂಡು? ಟೀ ಲೀವ್ ಅದು ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಫಿಕ್ಸಸ್ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ? ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Yes, sir. Right side includes tractors, tillers, etc. in developing plants. Tractors, tillers ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಟ್ರೀ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕಕ್ಕೆ. ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದು, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. PP ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಅಸೆಟ್ ಇಲ್ಲ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕವರ್ಡ್ ಅದರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಅರ್ಷಿತಾ ಬೇರರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಬೇರರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದು ಟೇಬಲ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಓದಿ. ಬೇರರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಬೇರರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೀ ಲೀವ್ಸ್, ಟೀ ಬುಷ್, ಲ್ಯಾಟೆಕ್, ರಬ್ಬರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಬಟ್ ಟೀ ಲೀವ್ಸ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಮೋರ್ ದೆನ್ 12 months ಇರುತ್ತಾ? It will be there for hardly for 1 or 2 days. That's why they are on it. Anything used for developing all these things are also called PP. Everybody understood? Yes, sir. Yes, sir. Ella make important mark. Ella make important mark. Whatever discussed till now. I think I covered everything. Measure the RMPD, biological asset, evaluation, disclosure ಆಗಿದೆ. ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಗಿದೆ. ಕವರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಿಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬೇರರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್. ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಆರ್ ಇದು ಬೇರರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್. ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬೇರರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಟ್ರೀಸ್ ಗ್ರೋನ್ ಫಾರ್ ಇದು ಲಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರೀ ಬೇರರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ annual crops such as rice, wheat, maize. ಅದು ಮೋರ್ ದೆನ್ 12 months ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೋ 3 to 4 months. ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ.
Annual crops. ಗೆದ್ದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ ಸರ್ ಈಗ. ಗದ್ದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ಯಾ? ಹಾ ಸರ್. Annual crops say wheat, maize, etc. Next. Fruits, trees cultivated for trees bar plants for their fruit and lumber. Say banana plant. Banana plant is the fruits ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ತಿನ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ as plants cultivated to be grown as, sorry, plant cultivated to be harvested as agriculture produce. Say trees for lumber. Lumber ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರ? ಪ್ಲಂಬರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ? ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ರೀಸನಬಲ್ ಆಗಿ? Yes, Yes, sir. sir. This is about the big standard, important standard, detailed ಮಾಡಿದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಈಗ ಚಿಂದಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. Are you clear? I thought I'll do one small standard break. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ. Yes, sir. Yes, sir. Leave 2-3 pages. Small standard. Next one. Yes, 12. Yes, 12. Accounting for government. ಸ್ವಲ್ಪ faster ಬರೀ. Easy, beautiful standard. Accounting for government grant. One by one. Does not cover tax holidays such as 10AA, ETIA, etc. Does not cover tax holidays such as 10AA, ETIA, etc. Number 2. Government grant means subsidy, etc. Subsidy, etc. For the private. Subsidy, etc. In money or kind. Very important. Recognition. So RMPD. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Recognition. Only when there is a reasonable assurance. Only when there is a reasonable assurance that 2 RMRs. ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇನ್ರ ಒಂದು 10 ಲಕ್ಷ ಸಬ್ಸಿಡಿ? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರ? Cancel. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. So when there is a reasonable assurance that 2 RMRs, left side. Conditions attached are satisfied. There will be a lot of conditions are satisfied, and right side, grant will be received. So at the top only reasonable assurance. Are you listening? Yes, sir. Reasonable assurance is the punch word. You should use the same word. Arshita Bhatt. Reasonable assurance that 2 RMRs. Ready, you know. You whatever the conditions they will give you around 25 conditions. All the conditions should be satisfied, and there should be assurance that you should receive the money. So who knows, like Karnataka. So once Congress irutte but the BJP, the Congress says I will give you this. Next BJP party, they say whatever they issue you will not give. So you don't recognize. Only when you are sure that you are going to receive. Sinandan Joshi. Gotaitena? Yes, sir. Yes, sir. Next slide. Next point, very important, reading. Receipt of grant itself is not a conclusive proof. Is not a conclusive evidence of conditions being satisfied. For grant ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಅಲಾಸ್ಕೊಂಡು ಇರೋದಲ್ಲ. They may say refund ಕೊಡಂತ. It is not a conclusive evidence of conditions satisfied. Got it? Yes, sir. Yes, sir. Next, very, very important. Grants can be of 3 types. Grants can be of 3 types.
and its recognition 3 RMRs. For the one by one revenue grants. I was working in Hosur somewhere in 95-96 for very limited period. There was a grant called woman subsidy. In woman subsidy, woman subsidy. So for woman employment, revenue subsidy, say woman employment subsidy. If you employ more and more women, okay, so then the government is to give the subsidy. Woman subsidy. Very big. Revenue subsidy, say woman employment subsidy. Salary to woman 60 lakh. Subsidy 80%. Take it to P&L account as under. The revenue subsidy alva day to day tumba easy. Take it to P&L account as under. 3 RMRs. Credit to P&L. It's salary 80 lakh. 60 lakh. 80%, 48 lakh. Second RMR or show as other income in P&L. Same. 48 lakh. Separate R2C or other income. Last RMR or reduce from concerned expenses. Below that, P&L debit salary 60 plus subsidy 48, net 12 lakh. P&L debit suddenly salary 60 lakh plus subsidy 48, net test without 3 lakh. 12 lakh. Either is there 12 lakh. Understood, Sanuj? Like a drop Allah. Everybody understood? 60 lakh is the salary what you paid. Government gives you 80%. Either show it as a separate income or reduce from the cost. How many have not understood? Ali top or reasonable assurance, make important mark. Reasonable assurance. So other conditions satisfy. You are going to satisfy the conditions. Need not satisfy the condition now only. You are sure that I am going to satisfy the conditions. You should set up in a backward area. Employment 35% should be women employees. Salary for them should not less than 10,000. All the conditions if you are going to satisfy, then they are going to give subsidy. And then some of the conditions you have to satisfy for next 10 years. But subsidy may come right now. But are you sure I am going to satisfy the condition? Then only you will recognize. Otherwise, you have to keep it in the balance sheet as a liability only till you satisfy. Understood? Yes, sir. Yes, sir. The one line, Roman number 2, capital subsidy. Beautiful. Capital subsidy, the barbod. Muru barbod. Capital subsidy, the capital grant. Say 100 lakh for machinery purchase or land given. 2 RMRs. Same thing. Monetary grant, right side, non-monetary. Monetary grant, 2 RMRs. Green ink. Towards depreciable PPE. Depreciable PPE. Right side, red ink. Non-depreciable, say land. Say land. Credited to capital reserve. Credited to capital reserve. Depreciable PPE ಕೆಳಗೆ you write two options. Star ಹಾಕಿ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ರಿ. Machinery 200 lakh, Kartikeya DP. Machinery 200 lakh. ಯಾಕೋ ಎಂಟಿ ಬದಲ ಹೊಸ ಗುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ 200 lakh, subsidy 60 lakh.
Life 10 years. Next on 10-15 minutes, I'm definitely giving good break. Relax. So cost 200 lakh. Another depreciation life is to Yes. 60 lakh, life for 10 years. cost 200 lakh, subsidy 60 lakh, life 10 years. Okay. 2 RMRs. Option 1. In the balance sheet ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದು ಟೀಚಬಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯಾವುದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ವಾ Machinery. Machinery. ಮೆಷಿನರಿ ಎಂಬಾರ್ಸಿ ಮೆಷಿನರಿ 200 minus subsidy 60 140 lakh. Anybody where you learned this? 43(1) of Income Tax Act. Cost means cost as reduced by any amount directly or indirectly met by any other person. ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದು ಅಂತ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಚೂರು ನೆನಪಿಲ್ಲ ಅಂತ 43 actual cost. Yeah? 43 Actual cost. So it is 43(1) approach. It's to 140 lakh. Leave 2 lines. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ P&L account. 2. Depreciation. That's the correct score. To depreciation 140 divided by 10. Now we are happy. 14 lakh. Done. Raksha Shetra. Or Raksha Shetra. Badiye. Yes, sir. 140 lakh divided by 10 years, 14 lakh. Got it? Yes. Same way you continue. Right side, option 2. Tumba is either a 5 mark question. Right side, PPE or machinery is to at OC 200 lakh. At OC 200 lakh. Balance sheet. Balance sheet ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ? Yes, sir. Yes, sir. Liability side ಅಲ್ಲಿ reserves and surplus ಅದರ ಕೆಳಗೆ deferred revenue grant ಎಷ್ಟು 60 lakh. Within the bracket, greening, the word ಇದೇ word ಬರಬೇಕು. To be amortized in the ratio of depreciation claim. To be amortized in the ratio of love ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಭಿಕ್ಷನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇದಾರ ನಾಟ್ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡಲೇ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಎಸ್ ಹೇಳೋದು ನೋ ಹೇಳೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಎಸ್ ಬಟ್ ಶಿ ಕೆನಾಟ್ ಸೇ ಎಸ್ ಸೊ ಯಾ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋ ಸೊ ರೈಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹಿಂದಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಡೆ ಅವಳಿಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಲವ್ ಆಗಿದೆ ನಿನಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ ಇರತ್ತಾನೆ ಸೊ ಟು ಬಿ ಅಮೋರ್ಟೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ depreciation claim. P&L account ಹಾಕಿ P&L account debit side 2 depreciation ಗೌಡ ಇಸ್ಕೊಳೆ ಅವಳಿಗೆ ಮೂಡೇ ಇಲ್ಲ ಶ್ರಾವಣ ಅಲ್ವಾ ಶ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಏನು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಟು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 200 by 10 ಎಷ್ಟು 20 lakh. By amortization of grant, deferred revenue grant. By amortization of deferred revenue grant. Amortization of deferred revenue grant. 60 lakh divided by 10, 6 lakh. Now 20 ಮತ್ತೆ 6 lakh dot. Effectively 14 lakh. ಇದು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಯರ್ ಆನ್ ಇಯರ್ ಬೇಸಿಸ್. SLM ಆದ್ರೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, WDV ಆದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಓವರ್ ದ ಲೈಫ್ ಇದು ಇರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಈಸಿಯಾಗಿ? Yes, sir. ನಾಟ್ ಸೋ ಈಸಿ ಬಾಬಾ. 200 lakh divided by 10 ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ 14 lakh. ಆರ್ ಯು ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಸಿ ಆರ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಪಡ್ಕೋತಾರದಾ? Honestly easy, sir. Honestly, you can go by reduction from the asset. You can go by this approach. Next.
ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಮಾನಿಟರಿ ಗ್ರಾಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್, ನಾನ್ ಮಾನಿಟರಿ ಗ್ರಾಂಟ್. Non-monetary grant, say machinery costing 400 lakh. Machinery costing 400 lakh, 2 RMRs given free of cost. Government says for setting up an industry in a backward area, I give you free of cost. Below that, record the same at nominal value. Machinery account debit to P&L account, say 1 rupee. Small amount of torsi. 400 lakh worth of asset. Machinery account debit to P&L account, say 1 rupee. Why should you do that? Record. Within the bracket. Recognition. In the bracket. Physical asset must match with the balance sheet. If your asset is there, free of bantu, no doubt. But if you do not recognize, how do I know this asset belongs to you? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹೇಳಿದ್ದೆ ಟೋಲಕ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿನ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತ ನಿನ್ನೆ. ನಾನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಧರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಯಾತ್ರು ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಡ್ತಾರಲ್ವಾ ಅಂತ 2 ಬಿಡೋರು ಇರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಸೆಟ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. Below that, Varshinigoda vertebrately. Below that, right? Later, it can be revalued. If you want to bring it to its value, revalued at 400 lakh. Madboda? Record nominal value, revalued. Complete right side. Or at a concessional rate. 400 lakh worth of asset, Chinmay, at a concessional rate. Say, at 80 lakh. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಟ್ 80 lakh. ಮೆಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದು. ಮೆಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 80 lakh. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ 80 lakh. ರಿವರ್ಸಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. Leave one line. Completely below that. Roman number 3. Grant as a promoter's contribution. So promoting the company, the government says, okay, I will give you general again. Promoter's contribution. Say for setting up, set up Allah, Naman, setting up. Yes, sir. Setting up unit in backward area. 300 lakh is given. They don't say it's for this machinery, furniture, and all backward area. Setting up. So promoters, promoting the company. Bank account debit to capital reserve. Red ink note. Only 2 items. Sorry, please note 2 RMRs. Only 2 items are credited to capital reserve. Summary again. See what's there I thought. Only 2 items are credited to capital reserve. Sustaitana? No, sir. Capital reserve. One, monetary grant for non-depreciable asset. Suppose if the government gives you 40 lakh for land purchase. Monetary grant for what? Non-depreciable asset. Like land. Next, number 2, PC. PC andre Purnima Chandrasekhara. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yara Purnima and Chinmay Mappandu ex-girlfriend. Ha, sir. Promoter's contribution. But you may still don't know whether those 2 Purnimas are matching or coinciding. So, PC, Vidya, which we now get an idea for it. So, promoter's contribution. Promoter's contribution. This will go to capital, right side. Every other item shall be routed through P&L. Everything, either credited, debited, decrease, routed through P&L. Artha aita devrige? Yes, sir. Yes, sir.
Next. Refund of government, completely below the next point. Refund of government grant. Yavaga, Deepika? ಏನಕ್ಕೆ ರಿಫಂಡ್ ಕೊಡಬೇಕು? Condition. Condition not satisfied. Refund of government grant dash red when conditions are not satisfied. ನೀವು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಬಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪಟ್ಟಿದೆ? ರಿಫಂಡ್ ಆಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್. ವರ್ಷಿನಿ ಯು ಬಿಡಲು ಸೆಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಯು ಆರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಹಾಟ್, ಯು ಆರ್ ಹಾಟ್. Feeling hot. ಫೀಲಿಂಗ್ ಹಾಟ್. ಓಕೆ. ಏನು ಪುಲೋರ್ ಗಿಲೋರ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದೆ. ಏನೋ ರೈಟ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಚಳಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದೆ. ನಮ್ದು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಒಂದು 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಬರೀ ಏನೋ ರಿಫಂಡ್ ಆಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ವೆನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೀರ್ತನ ರೆಡ್ಡಿಗಾರೋ ನನಕಾರಾಜ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೆಟ್. ಮಧುಮಿತಾ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಹಿಂಗೊಮ್ಮೆ ತಲೆಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೊಡಿತೀನಿ ಸೌಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಿಲೋ ದಟ್ ರೆಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 2 hour marks. Left side. It is an extraordinary item as per ES5. So ES5 ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಗ್ತಾ? ಇಂಟರ್ಕನೆಕ್ಟ್. Yes, sir. ಅಲ್ಲಿ PPL 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾವ ನನ್ನ ಮಗನು ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹರ್ಷಿತಾ ಭಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಬರೀ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಐಟಮ್ ಆಸ್ ಪರ್ ES5. ಬಿಲೋ ದಟ್ ರೈಟ್. ನನ್ನ ಜೋಶಿ ಬರೀ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಬಿಲೋ ದಟ್. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಬರೀ ಆಲ್ಸೋ ಶೋ ಇನ್ ಪಾರ್ಟ್ 2 P&L ಅಕೌಂಟ್. PBET ಹಪ್ಪಳ ಏನೋ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಪ್ಪಳ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲ ಸರ್. ತಲೆ ಕೂದಲೇ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಹಪ್ಪಳ. ಸೊ PBET ಏನೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಐಟಮ್ ಇದೆಯಾ? ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ? ರಿಫಂಡ್ ಆಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಐಟಮ್, ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅಂತ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು? ರಿವರ್ಸಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಯೂಟಿ, ರಿವರ್ಸಲ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಿವನ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಫೆಕ್ಟ್. ಉದಯ್ ಗುರುರಾಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಗೋ. 2 hour marks. Left side example. Okay. Revenue subsidy 30 lakh. Sorry, list ಮೇಲೆ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ 48 lakh. Revenue subsidy 48 lakh. 2 hour marks. When recognized, bank to P&L. Correct, sir? Yes, sir. Yes, sir. Simple ಅಲ್ವಾ? ಬೋರ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಬೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪಾಪ. Bank account debit to P&L 48 lakh. Right side. When refunded, P&L to bank account. Exact reverse. Is it not easy? Yes, sir. Yes, sir. Right side. Subsidy for 60 lakh subsidy for machinery. Machinery ಅದು ಯಾವುದು? ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯಾವುದು? 60 Machinery. lakh for machinery 200 lakh. Life 10 years ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಸುಭಿಕ್ಷಾ ಬಾಯಿ ಹಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಏನದು? ಕಳ್ಳೆಪುರಿ ಹಾಕೋ. 2 hour marks. Option 1 followed. 1 second. 200 lakh or 40 lakh. 200 lakh 60 lakh ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. Yes, sir. Refund after 6 years. Two hours. When option 1 supra followed. Carrying amount. ಓದಲೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ PPE. ಇಲ್ಲಿಗ ಇಷ್ಟೇ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಯಾ. ಸೊ PPE ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 140 lakh minus 14 lakh into 6. Correct, sir? 140 Yes, sir. minus 14 lakh into 6. 56 lakh. 56 lakh. When refunded, duty. When refunded, machinery account debit to bank account. So beauty. ಇದೆಲ್ಲ again 5 mark question. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಥಿಯರಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Machinery account debit to bank account.
60 lakh. So ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮೆಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಅದನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. Therefore, revise the carrying amount. Revise the carrying amount. 56 lakh plus 60 lakh. Machinery to bank account 60 lakh, brother. 60 lakh. Yes, sir. So revise the carrying amount 56 lakh plus 60 lakh, 116 lakh. Depreciation in the future. 116 divided by 4. 4 more years. 25, 4, 29 lakh. 29 lakh. ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. Yes, sir. ಏನು? ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಏನು? ಟೋಟಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್. ಟೋಟಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ಇಫ್ ಯು ಲವ್ ಮೀ. ಯಾ. Yes, sir. ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 14 lakh into 6 years. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, sir. Plus 29 lakh into 4 years. ಶಾಕ್ ಆಗತ್ತೆ. 200 lakh. 14 lakh into 6 years ಅಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್. Yes, sir. Yes, sir. 29 lakh into 4 years. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 200 lakh. It must come to 200 lakh. So ಏನದು ಹೇಳ್ತಾರೆ తెలుగులో ಏನು చెప్పೋದು ಕಿತ್ತ ರೆಡ್ಡಿ ಗಾರೆ ఇక్కడ పోయింది అక్కడ పోయింది అని ಏನೋ ಒಂದಿದೆ. I don't recall that word. Okay. దాని పోయింది దీని పోయింది ಏನೋ something like that. You received and एक हाथ में आया दूसरा हाथ में ले लिया. So subsidy is impact 0. No doubt depreciation is a prospective. Actually 200 lakh by 10 20 lakh per annum impact. But because of the grant, look at the beauty. So initially depreciation was less, 14 lakh. Now because the refund, it suddenly increased to 29 lakh. Effectively 200 lakh came perfect when you refund the government. Because whatever the grant came, it has been reversed. Did you enjoy the beauty? Yes, sir. Yes, sir. Extremely beautiful. Right side. When option 2 followed. When option 2 followed. ನೆನಪಿಡಬೇಕು ಮೇಲೆ ಫಿಗರ್. Depreciation 200 divided by 10, 20 lakh per annum. Therefore, PPE, Vijayalakshmi, yes, sir. Yes, sir. 200 lakh minus 20 lakh into 6. After 6 80 lakh. years, 200 lakh minus 20 lakh into 6, effectively 80 lakh. Got it? Yes, Yes, sir. sir. Economist, Yes, sir. easy. Semicolon. Deferred revenue grant. Adu balance ಇದೆ. Deferred revenue grant. 60 lakh minus 6 lakh into 6 ಇರಬೇಕು. Yes, sir. 24 lakh. 24 lakh. Therefore, when grant is refunded after 6 years, deferred revenue grant account debit 60 lakh ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಇದು ಸೇಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. Deferred revenue grant 24 lakh debit. P&L account debit because you are credited to P&L account. ಎಷ್ಟು? 6 lakh into 6, 36 lakh. 36 lakh. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, sir. Yes, sir. To bank account. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ. P&L account you have credited 6 lakh into 6, 36 lakh. ಅದನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡೋ. ಡೆಫರ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಗ್ರಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 60 lakh ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಬಟ್ 60 lakh ಅಲ್ಲಿ 36 lakh ಕೂಟ್ ಹೋಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರೋದು 24 lakh. ಡೆಫರ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಗ್ರಾಂಟ್ 24 lakh. ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 60 lakh. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಬಿ 20 lakh per annum. ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ನೆವರ್ ಟಚ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್. Again go through ಮಾಡಬೇಕು ಇದು, especially the last portion. Did you enjoy the example? Yes, sir. Yes, sir. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ನೇ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್.
ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಯಾ ಅಷ್ಟೇ ಯಾ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಎರಡು ಐಟಮ್ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ES10 ಹೋಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್. ಯಾವುದು Interconnections. investment property. Okay, right. Go to the ES10. ES10 go quick 2 minutes. Investment property means LBB acquired for land, building or both. Example LBM ತರ LBM ಅಂತ ಬರಿಬೇಡಿ. Acquired for capital appreciation, rental to others, capital appreciation, rental to others. Full stop. It is covered under ES13, comma valued at cost model. Normal investment property na now cost model le martivi. Cost model of ES10, and building is depreciable as per ES10. Investment property go ನೀವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ರೆಂಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ವಿಟಿ ಮಾಡಿಸಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯಬಲ್ ಆಸ್ ಪರ್ ES10. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬ್ಯೂಟಿ. ಇಂಟರ್ಲ್ ತುಂಬಾ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. Yes, sir. ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ES10 ವಿತ್ ದ arrow mark. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ arrow mark. 11 ಇಲ್ಲ, ES12 ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀವಾ? ES12 ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಫಾರ್ PPE ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡೆಫರ್ಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಗ್ರಾಂಟ್. ಸೂಪ್ರಾ ES12 ಲಕ್ಷ ಈನಾಡೆ ಲಕ್ಷ ಬರೀದೆ. So reduce from what? Cost of asset. Normally that's the option. Next, second arrow mark. ES16 borrowing cost till the date ready to use, it has to be capitalized. Madidiva? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Third arrow mark. 26 similar to ES10. ES20 is ditto similar to ES10. However small a, no physical substance, intangible asset ಗೆ physical substance ಇರೋದಿಲ್ಲ. Keep it is FO example. And small b, normally no residual value. Number 3, it is amortized. ಇಲ್ಲಿ depreciation ಅಂತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ amortization ಅಂತೀವಿ. Next point. Yes, ES19. It can be PPE subject to depreciation. Yes, sir. PPE subject to depreciation covered under ES19 itself. Hence exclude from ES10. Concept same. ನೀವು ಏರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ನೀವು? covered under ES10. Yes, sir. Hence exclude from ES10. ES10 doesn't discuss about it. ಪಾಗಲಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ? Next, so leave one line. Last arrow mark ಮಾಡಿ ಬರೀ ES1 PPE disclosure ಮಾಡಬೇಕಾ? ES1 disclosure. Next, ES3 investing cash flow, PPE purchase and sale. ಕೇಳ್ದಂಗಿದೆಯಾ ದೇವರು? Yes, sir. Yes, sir. 5 ಬೇಡ, 5 6 omitted, 7 ಬೇಡ, 8 ಬೇಡ, 9 ಬೇಡ, 10 ಬೇಡ, 11 12 13 14 13 ES13 LBB 13 ES13 investment property. 14 ES14 PPE on acquisition consideration goodwill ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. goodwill intangible. 14 15 ಬೇಡ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ ES15 till ready to use, employee cost till construction, ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ES16 ಆಯ್ತು, 17 ಬೇಡ, 18 19
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಷ್ಟನಿಗೆ ಸಾಕಲ್ವಾ? ಅಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 4:15 ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಟಿಲ್ ವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಓಕೆ, Yes, sir. 7 o'clock. Yes, sir. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಗಲ್ದಾಗ ಆಸನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Okay, sir. Now we are left with some general discussion which are important. Physical capital maintenance. ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.